The rotation over. Marshall for Melzer. Kesnet may be the front of this fight. If they can get some of these blast packs to displace Furia. Tijazine's ready, though, to collapse. And gets collapsed on. It's Klaus, man. Seekers are available now to spot the last two. So you have to play around the rest of the utility. Khalil forced to pop up a Nebula very early. Gravel on the defense. The retake attempted. Conan swings out for the kill. But Kesnet answers right back. Khalil in a clutch situation once again, playing inside that smoke. Here's a princess of belt. Oh, and as it dissipates, Crew continues still to have some great trade ability. Yes. And they finally come back with the third round. They're finally rewarded for this conviction of guarding a ramp over and over again. It wasn't Digizine and MWZera that went in, but it was that lurk again. Right here, Davies getting this செட்டினலே கிடையாது. So mid hold அவ்வளோ கஷ்டம். Situation of having to worry who's a lurker. Where are they going to be coming from? You see how much அப்பதான் தூங்கிட்டான். கரெக்டா சொன்னா ஸ்பீக் பண்ணும்போது சுடல. Such an important kill you saw there that came out from Klaus, which allowed those Seekers to be ready and spot the last two players and have Crew finalize that round. It was a broken by the hand on that previous one, so they can't bad pick in this round for Crew. So just Viper நல்ல pick. Viper and double controllers double duelist also initiator இல்லாம இது defender side map இல்ல. So அவனுங்க fast space போறானுங்க. Fast space போறானுங்க. Nobody's going to do that. Just give away their position. Post plant easy அவனுங்களுக்கு. They're ready to trade this fight. Nice swing by Davies. Digizine falls. Key component here. Falling down for Furia. But they've also always been good in these 4 versus 5 situations. நான் நாளைக்கு போவானான்னு தெரியல. அப்படியா? And decide to choose the safe. நான் நாளைக்கு வருவேனா போவானான்னு தெரியல ஆபீஸ்க்கு. என்னோட வண்டி ஃபிளாட் ஆயிடுது. All the way through, trying to ring around the rosy here. They still don't have Spike just yet, so that will delay them, giving Crew time to get into position. 30 seconds but still, left. they have Crew off their first defensive positions. It's kind of the goal of doing a strategy that goes across the map. There's 22 seconds left this time, though. Nobody could actually swing in. It's Kesnet himself with the showstopper. Great stall. And just that, exactly. இந்த ரவுண்ட் Crewோட ரவுண்ட். இவனுங்கள்ட்ட இனிஷியல் புஷ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாலே முடிஞ்சிருச்சு. ப்ளஸ் செம்ம ஃபாஸ்ட் ஸ்பேஸா போகணும். இனிஷியேட்டர் இல்லாததுனால செம்ம ஃபாஸ்டா போயிட்டு 2v5 எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சைட்ல. அந்த மாதிரி எடுத்துட்டானுங்கன்னா ஒன்ஸ் எடுத்து அந்த போஸ்ட் பிளான்ட்க்கு கொண்டு போயிட்டானுங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. What's the answer? Nothing on deck for ultimates on the other side. A great trade to start off. And again, we see the start, that first kill coming from the side of Crew, and the momentum for Furia is almost stopped immediately. Not as much confidence. They can't work off the audio of Mazine grabbing or MWZera on the flank. You see that death ball of Furia staying together and having to work more dry peaks or off the last bits of utility they have. It's not always easy to get the first kill, though. Digizine's been wild in the first part of this first half. Crew are only answering back now. எனக்கு தெரிஞ்சு பிரம்மோட ஆஸ்ட்ரா பெட்டர். The first round the spike hasn't been planted. So you see how much Furia is getting to the site, being able to pressure. Always அதுக்கு கணக்குல போக முடியாது. ஆஸ்ட்ரா கூட தான் போஸ்ட் பிளான்ட்ல புல் இருக்கு. Stop that. And just from the replays, reminiscent of what happened a few rounds ago as well, we've seen some success from Furia also in the early rounds of controlling middle. That poison orb that you're trying to put down on mid on the defense there for Nags, it still has a little gap, or the box is on the top. He can't really play that aggressive angle in that one and done position, or really doesn't have that support from the B heavens. But when you're starting to do that for Crew, you're leaving the extremities open, and that's where Furia once again could play those mind games and get control very early like they did and start activating the lurks out from Mazine again. The operator purchase from Crew as we come out of the timeout. Both teams on timeout, so you have this inkling. You expect your opponent on attack, if that was their timeout, to have a tricky protocol here. And already a different setup on defense from Crew.
lucky there is MW0, but nice entry. with 2 kills. நம்ம The entry. star timing, just pulling out the star. இப்போ ஃபாஸ்டா போனானுங்களா ஸோ மொத்த சைட்டு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. On point right now and inside இவன் the head செத்திருந்தாலுமே on their defensive எடுத்திருப்பானுங்க. protocol. இப்போ A little இப்போ bit of இவனுங்கள்ட்ட net set here, and மிட்டு it looks like they are gonna have to கண்ட்ரோல் give up this எடுக்கலனாலும் space. That was just லர்க் too இருக்கு. quick, too fast, ரீடேக் and ஆரம்பிக்கும் போது இவனுங்க திருப்பி வரலாம். grabbed for the side of ஈஸியா Furia. முடிஞ்சிச்சு. Talked about it before. They have such a Yeah. good mindset for using a timeout and being able to make that next round go into their favor, whether it's with an ultimate protocol with Digizine, we've seen it on Ascent, or just a simple strat to make it into sight. There it was MW0's ultimate. Like you said, grabbed off of that last kill of last round, so the impact it has continues to affect the game. Yeah, and that's the second time here. Showstopper getting a lot of space for Furia on the hits. The question was coming across here at the desk. Any roles will change, if anything is going to be changing for Furia now that you have Conan, who actually had a lot of experience playing with Tibika in the past as well. In the Brazilian scene as a Raze himself, a couple of Sage roles as well. But you can't forget MW0 on this Raze, who's also very potent. Now it also answers a question of, it doesn't really look like there's going to be any role issues for Furia. If you do want to have Conan have the switcheroo with MW0, MW0 is also a very, very good Sky player. Absolutely. Fast W? For MW. அவனுங்கள்ட்ட MW going யார் straight எத்தனை forward. பேர் This இருக்கானுங்க operator still சைட்ல here for இருக்காங்க Davies. And it connects. எத்தனை பேர் இருக்கானுங்கலாம் கணக்கே இல்லை. But unfortunately, இனிஷியல் the இது trade-off from புஷ் Pain Shells once again எடுக்கணும். in favor of MW0 and Furia. இது இந்த ரவுண்டு Kizzit trying to push forward and fight back. Satchel charge to இந்த break ரவுண்டு the crosshair placement of அவனுங்களுக்கு MW0, குரூக்கு forcing தான் the போகுது. ball back in mid. இவனுங்களால Smokes are எடுக்க down. முடியாது. Now it's just ஹியூஜ் Bazine பிளே being able to வந்தாதான் work that, and they find the lurker, which has continued to plague crew in these rounds. These retakes always been successful once they do நல்லா find that புட்டு strat gear. போட்டாருங்க. And that was that mid. And they're forced to fall back in the A site with everybody else. Big flash coming through. No connection, but at least Conan is there for the support. The headshot onto Melzer. A 3 versus 3. Reheal trying to come up here. Regrowth. Crossfire set up in the back of the site. அவன் Once சிடி again. சிடி சிடி And சிடி it's a 1 versus 1 to see who wins the round. And it's Conan running out of bullets. எல்போ And Castet getting the defuse. As Cruz salvages the round. And we end the half 5-7 in favor of Furia. Incredible stuff to be able to come back. Furia not being able to hold on to the retakes on a few of these rounds where crew continue to find their success, and it's clean from both teams, but I am worried of how crew is going to bring this onto attack without the double duelist. Yeah, and it's been some great plays whatsoever, or at least to start the first half here. Explosive on both ends. Digizine doing his job. இப்போ டிஃபெண்டர்ஸ்ல தான் தெரியும் இவனுங்க காம்போ ஓகேவான காம்பா இல்லையான்னு. ஃபியூரியோட காம்பு But yes, let's go ahead and talk about what we saw in that first half of play there. It was very clear B. எனக்கு இது பிடிக்காது. ஹைப்பாக்கன் ஃபேன்சி தான் பிடிக்கும். அந்த குண்டமா ஒன்று இருக்கும். ஹைப்பாக்கன் ஃபேன்சி அவங்க ரெண்டு பேரும் பிடிக்கும். And I think this is kind of defined by two things. On one half, for crew, what they excelled at was these late round retakes, continuing what we saw from them yesterday, where this team is so willing to be really patient in these late rounds. Take the time to regroup, play these set retakes, and they were really effective, particularly on this A site, where I think 4 of their 5 rounds were won. Yeah, I mean, early on into this half, it was Digizine who was really taking over the game from that clutch on the pistol, then into those calm entries where his crosshair placement was just excellent. Davies would try to swing in, as you do early on the chamber, and was just getting deleted. And then later in the half, it was MW, those explosive entries, double satcheling in on the Raze. And this gives them a good half on the side of Fury. But now, my biggest question is, how does Crew's comp work when they switch on over that's to what Brim was attack? asking. Because with both this Chamber and Astra, I think you really have to slow things down. We saw furious successes in these double dive, these really fast executes. When you play with that Chamber, you more so want to take your time, working them out, pushing up into mid, entrenching either your Chamber or Astra into a position where they can find that late round lurk. And I think
think that does force Crew to really continue to showcase the fundamentals that they've been working on. And on the opposite side, Furia, they loved running this double duelist throughout the season, but there were a number of games where they got a big advantage on attack side, and then it just slipped away from them on defense. For Furia, if we expect these really slow retakes from Crew in the first half, it's going to be about these really fast flood retakes with these double duels, and about if they can get Dujazin on that operator. He can take over games if they get to that point. Well, you know, Riv, you were asking what's going to happen on the other side for Crew. We'll find out here. I know we're curious as well. Let's back over to the casters. கார்டு இன்னைக்கு ட்ரை பண்ண கார்டு ஒர்க் ஆகுற மாதிரி தெரியல. UPI ஒர்க் ஆகல இது வரைக்கும். The last time these two teams played on Split, it was இது இன்னொரு கார்டு இருக்கு, அதுல காசு இருக்கு. ஸோ அந்த கார்டை வச்சு காசு எடுத்துட்டு இருக்கேன். So now that they only have Davies, how do you work that utility around Kest and activating him around the map? And it's such an expensive role you want to play too. And do they even go for the operator? But you use that headhunter the same with the way Davies has been playing. Yeah, questions will be answered quite soon here. Sheriff to start off as usual for Dujazin. See if he can make any impact. His A-ramp is slowly being taken. Seeing what they can get out of the side of Furia here. Still a rotation by Davies. So that's going to be our lurk. Watching everything, staying in range of the trademark. Being able to give the team audio cues here. Waiting on the util is Crew. The defensive wall coming down, now forcing Crew to move forward. Allowing Crew to move forward. And pinch against Benzine, who still gets the opener on Davies. Snakebite on the ground. Head on a swivel. Support coming. What? He goes through his zone! Snakebite to get 2 kills, and we continue once again. Pain shells from MW0. And it's up to Nags. On a 4 versus 1. Spike on his back. As the first contact is the last contact. Conan allows Furia to get the other pistol. That was absurd. Play. You got to do the unexpected. Even with the opponent staring straight down that corner at him, he still comes up with an amazing amount of kills and just stalls out Crew. We get into our bonus now, or next round rather. That was wild. There's Judge ready. A little bit too far though, the support on that B side for that Judge in the hands of NW0. Just util instead. Pain shells Nebula, allowing Kesnet to pick up an orb. And as they hear the orb for Furia, that's when they finally move NW0. Locking down the entrance of that B site. And Crew decide to fall back. Right there. Might be one pick coming through. Blocking vision. Trying to get a TP point. வெட்டு கண்ட்ரோல் எடுக்க முடியாது இவங்களால. MW0 with that shot from the defenders. ஜிகிள் பண்ணது. either smokes அந்த மாதிரி இருக்கிற கான்டாக்ட் வச்சு தான் பார்க்க முடியும். Slow enough to make it. Just like we talk about Cloud9, EG, how they play their ecos like actual gun rounds with the potential and knowledge that they can hit these sheriff shots and absolutely lay out the rest of the side of Furia. 30 seconds left. Towards A, they've got a good rotation out of Furia now, so they will have sight, and Digizin's going to be able to make that call. Long range, Sheriff. There it is. Actually in favor of Kesnet instead. So another thrifty. As the plan is now safe, 4 players inside the site. One on the rotate watch, the flank watch. And that's Davies at the A ramp. About to come head-to-head against the Stinger of Medzine. Meanwhile, though, Conan is walking out from screens playing contact. Duels on both ends of the A site. Won by both teams, but the disadvantage still comes in for Furia. Flash after flash, a Spectre and a Stinger. A second flash coming through, and that's beautiful to drop the last 2 players inside the site. We're the only one alive! Wow. Davies couldn't get it done. It's Furia's turn to play some great retakes. Furia continues to hold on to the accolade of being one of the best 4v5 teams in Americas. Absolutely incredible. And that one being a 3v5. Yeah. So
put another one on the board for him there. Really incredible, recognizing that the seriousness that Crew is putting into these ecos, and that Furia can still manage to figure it out and just decipher what Crew wants to get out of this, especially on that retake. Nice pile in. Mimi talked about it. You're going to get swarmed a lot of the time from this team, so you got to be ready. Crew is trying to make that play with the pop flash around the corner, but when you're playing close range with a Stinger and a Spectre and you only have pistols to work with on the post plant, not easy to do. At least they've done that econ damage. Fury won't have too much to work with in our bonus round. 3 Sheriffs and those 2 SMGs that we just talked about. Yeah. And for Crew, slow takes towards the mid and A long. Trying to take space. It's back to in this composition. It forces you to go back to one of the really just the original meta or play styles we saw is creep up mid, find that space. If you have an operator, the ops first, but contacting doing it with all without that utility right now. Yeah, just a lot of contact plays here. Conan spotted a few, walking up towards that B. A pop out from the snake down the bottom, trying to follow some players. Also has a sheriff to work with as he's working the site with Khalil, trying to anchor that down. Snakebite continues to push him away, leans out towards the right, does have an angle here. But Nagzit still wins it. Better weapon that he has in his hands. Big flank coming up. That's Digizine, cannot connect. Mid control Finally a plant comes now for Crew. But bonus round da, so Yep. A little bit of a wonky bounce there, but NW0 no window of opportunity after that. Nebula shuts down the door, and Crew's looking in a good spot here to not lose too many players against Furia's bonus, and hopes to bring the second half back and keep the economy high. If Kesnet could get this on the search, he gets ultimate. That would be huge. But yeah, Crew playing it safe, knowing they had the gun diff, and that's what we saw at a lot of these trades. Furia did see Crew, but Crew too fast to show too big of a weapon. Thank you very much. I like it. Run. Dual screen right side. So weapon brought into the next round. Hero rifle. What? Could see here. Well, it'll be tied in with everything else that they have here. Yeah. Furia. Oh, that's true. Coming to the bonus. These rounds are so long. I feel like we're deeper into these rounds. Or into the half. All right. Crowd behind him still. Crew definitely had that. Felt like a home crowd yesterday for sure as they were playing against MIBR. We'll see what they have now, round 16. That bonus operator for Digizin actually. So I feel like this actually plagued Crew a little bit when they had the op on Davies. It made them timid for the retake. If Digizin can't open up here big, then they might have trouble getting back into these sites for post-plant. Mezzine's just trying to play around. Cycling now, smokes. Oh, there was a timing there that Kesnet could have caught Medzine. As the second smoke comes up in vents, Crew's trying to work up towards this B heaven. And Furia, reacting on it, are pushing their 2 players outside B. This can only work so many times, right? Just the creep up to heaven. They're playing the it won't happen again mentality against Furia. But now Furia goes to check that heaven. Yeah. Seekers confirms now mid-control, but Medzine still gets punished. Being a little bit too ahead of the Seekers. Didn't notice that there was actually a lot of players from Crew. Defaulting now at the beginning of this round on mid. Getting that first kill on Vents. Control, looking to push towards the A pinched. site. Digizine and Conan anchoring. Big flash blinds Kesnet. So he can't value off the satchels in the site. Conan now hiding behind him, but he gets picked through the smoke. And doing a lot of Crew here to get the plant down. இவனுங்க மிட் கண்ட்ரோல் எடுக்கிறது ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் இல்லனா இப்படிதான் போகும் And now finally anchoring up towards the A heavens, but Fury decides instead to save that operator and 2 rifles for the next round. It's not too scary of a save at the current position of the game, but that op, like I said, we saw Davies and the team doing the same thing. We had a 4v4 save last half.
And the fact that this operator can't either be in the fight already or in position for the fight makes it so tough with all these angles to re-clear and the utility you may have at the late part of the round. So I think Crew get the benefit of this one. Everybody out alive in a flawless round, but it is the save from Furia they have to be aware of. And that's the thing. I don't know if they're aware that there's an operator yet. I was wondering the same. I don't know if Digizine fired off a shot or kept himself completely safe on that round, but we know the movement of Crew will tell us as soon as they find it. They should run the other way. Or run it down. or run it down. They hear it, and Showstopper, still a possibility. Kind of tough to find that dashing Digizine, but it could be a possibility for sure. Frenzy and Sheriff. So it's going to be a supportive round here for Furia, probably holding angles, being around each other, and safe until they can get a full idea of what Crew is doing. And Crew is working the map really well. We questioned it, how they would use this comp, not being able to blast in. So far, it's been a lot of mid, and then branching out into the map. Here, a little bit more of a default. They're actually going to leave Davies, though, on a mission. Yeah. Very similar roles on different agents. Yeah, this was Mazzine or Mazine's job. Davies, the A-ramp control. Now trying to leverage potentially Kesnet for a showstopper control entry towards this B site. And I like it that at least he has support here from Klaus. They could use a flash, they could use a body, but it's a wide punish for it, but at least they come right back out. No opportunity for Digizine to really get away, and the showstopper goes long range. MWZera dropped down and was able to avoid that showstopper, but Kesnet reacted quick enough to drop him. But two players are still inside the spawn for Furia. Nice snake bite. Klaus melting down. But Furia decides otherwise, not to try to explode yet. Off the save by left on the ground here by Mazzine. Now spotted in the back of spawn site, down to 5 HP. Furia's just looking to do that damage on the exits. So you were right, Vance. It was the C to Digizine and W. It was not the retreat strategy. Also, Digizine a little bit of a forced error there as he went right into the wall, not thinking it was more than Melzer. We get a few exit kills in this situation, but we are going to be brought to 9 to 8. Kesnet. Nice shot. Wants to chase after these, keep the economy low. No. Oh yeah. Ruh-roh. Oh yeah. Oh, a little body shot, So 3 successful plants to post plants now. And yeah, for a moment, we had Digizine's POV there in the beginning, and you saw there's a hesitation, like, oh, it's only 1 frag, but that late entry in the main, you saw, made him think different, and Crew already had the advantage at that point and the move. And you actually need this. Given a lot of praise, actually, to Furia on how they were able to work the attack on this very map of Split, but definitely it's been Crew all along. In the second half of Split. அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் ஓபன் ஆயிடுச்சு. என்னால கேன்சல் பண்ண முடியல. இன்ஸ்டன்ட்டா அடுத்த மேட்ச் கவுண்டர் வந்துருச்சு. With working Kesnet around the sky, still leveraging him and also other bodies to continue with the fundamentals of the trades that they're currently doing very well throughout this LCQ for Crew. Adam with the final words here, since they are chatting as well. Fist bumps as well. Davey just on the end there, having a pretty great game on the chamber. It's not something they focused or want Davey to do too much with, but you see how this composition works together and how they're playing it. Nobody's committing too much, and it's all behind what they can get Kesnet to do as well. And here looks like Kesnet's going to be the one that pushes them straight up a ramp or into sight with force live and ready. தெரியலக்கா டயர் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல காலையில 8 மணிக்கெல்லாம் நான் போனாதான் இது வரும் ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் வரும் Honestly, I don't even know within that chaos if they know there's a Viper's Pit mid right now.
Because if they did, they may be going forward, realizing there's less people in sight and one still guarding. That was so much mayhem to begin this round. But still going to hold A ramp to see if the movement comes from the side of Furia first. Look at the stacks that they have. Watching the back, watching the front. And Trademark is still there, so they're staying within range. Exactly. That's the responsibility of Davies. Trying to get a tap if anybody's going to overcommit. No tool de force because they have the Vandals to work with, so they're going to save that all for later round. Trailblazer to spot Digizine. Trying to get a spray as the walls are coming through. Nice snake bite, though. MW0 is just going to eat that. Just so they could still continue with the surprise play. 30 seconds left. Meanwhile, though, Digizine drops 2. There's that walk down. Whoa. Nagzet still gets the flick. Evens up the tally on a 2 versus 2 this time around with 20 seconds left. Plant coming down safe. But Melster's very low on HP on the post plant. You are divided. Util to drop into the Viper's pits. And we see the Cosmic Divide go through. So this means a lot of ground can be gained. It's just, will Furia be looking at the right corners when they breach this wall? And this is a great wall, too. 4 crew to use on a post plant. There's no sky flash to go through it, so you have to body peek. Snakebite coming through the wall, so you identify the first player. Now dropping in back of the map. It's up to the low HP. Khalil once again. Fire player. A star player that you have as a control player, allowing Furia to get the round finally here on the defensive half. And Mazine playing a little bit of displace the enemy. They use the Viper's bites to basically tell where the players of crew are not. And then give themselves a better advantage once that wall does go down to realize the angles they have to peek. You can even see there the vulnerability of it. இது ramp ஈஸியா எடுத்துருவானுங்க and மிட்டும் நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் கிடையாது மெயில் ஸ்ப்ளிட் எடுக்கலாம் பி ஸ்ப்ளிட் ஈஸியா எடுக்கலாம் இந்த வால்ல Khalil now with a Cosmic Divide and that Davey இது அட்டாக்கர் வாலா போட்டிங்கன்னா ஓகே ஃபைன் I think they just identified Nags. That was a good flash gun in from Conan. And it's the dry peek. Quick dismiss for a look here. Still the same. Klaus, meanwhile, has picked up an orb here. நீங்க ramps controller remove பண்ணிக்கிறீங்க. Peek பண்றது டைரக்டா இங்க pick பண்ற மாதிரி இருக்கும். This might allow crew to work towards middle. Back in the van. Yeah, but நான் இதுக்குள்ளரே நான் பூந்து வருவேன். 1v1 dash activate. No. Once again, face plants into the wall. And Nagzet gets the first blood. Gonna retrieve. நான் இந்த பக்கம் ஒளிஞ்சிருக்கலாம். நீங்க எல்லா டைமும் இந்த இடத்துல இருக்கீங்க. Trade in mid, calling the attention. எல்லா டைமும் இங்க இருப்பீங்கன்னு சொல்ல முடியாது. Sometimes you got to make those plays. Player disadvantage for Furia. Oh my god. Trying to even it up. E hold பண்ணனும். There's a timing from Conan. He's made it through the spawn. This might allow crew still no matter what to get a plant. Probably Furia might be in a great spot for the retake. Khalil now in the back of the site, breaking a boom bot and also breaking his crosshair placement. Conan left alive. Mid அது P அட்டாக்கர்ல இருக்கீங்க. And crew once again are one round away. அட்டாக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னா ராப்டர்ஸ் கவர் பண்ற மாதிரி. All the way through spawn, backpedaling to make sure that was available. இது Digizine. That moment when you think you have such an upper hand on your opponent, you see, I see you're flashed over the box. I want to get another position. Gets caught in the rotation to find that positioning, and you see the crew fans are loving it right now. Back and forth we go. Hello. Storm still there for Digizine. And it comes out immediately. So Klaus, in the end of this round, they'll be able to use the Seekers if they don't have enough of an idea where Furia is. Okay, short contact. While not speeding anything up, crew is doing a great job. What a flash. Davies turns on the high blinded, but it allows Digizine to move down. Right click and pick up a rifle. Next it looks to punish. Sorry. Doesn't work out. Nice first blood there for Furia. சொல்லு இந்த வால் ஓகேவா இல்ல இந்த ஸ்பேஸ் தரமா நம்ம என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது வால் அப் பண்ணுங்க
இது அவனுக்கு அட்வான்டேஜா இந்த கேப் இருக்கிறது இல்ல நமக்கு ஓகே நீங்க அந்த கார்னர் போயிருந்தீங்க பேக் சைடு போய் 3v3 now. It's going to be cross map again. They have done this before. இதுல இங்க வரும்போது லைன் அப் தான் ஜாலி இந்த கியூவை தூக்கி எனக்கு இங்க வர மாதிரி போடுங்க ராப்டர்ஸ் வர மாதிரி போடுங்க ராப்டர்ஸ் வர மாதிரியா அங்கேயும் இல்லை ராப்டர்ஸ் கட் பண்ணோம்னா எப்படி போடலாம் ராப்டர்ஸ் மட்டும் கட் பண்ற மாதிரியா இங்க இருந்து போடலாம் நான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டா கரெக்டா இது திஸ் இஸ் ஃபைன் தான் பட் ஆனா இங்க கேப் இருக்கு He's planning as if they'll make him think that he's not playing heaven and finally he gets spotted. He goes back to screen. Yes. And with that, has his 2 flashes available too on his 1v1. Metzina walking inside the B site. There's that tap. You have to know. House is looking for the timing. No flash. கீழ இருக்கா மேல இருக்கா இப்ப நல்லா இருக்கு இப்போ ஓகேவா இருக்கா சமவா ஆனா இங்க கேப் இருக்கே இந்த கேப்பை கட் பண்ணுவோம் எந்த கேப் இந்த இடத்துல பாரு அதான் அது இந்த இடத்துல கட் பண்ணுவோம் கிடையாது இங்க நெல்ல இந்த இடத்துல கரெக்டா நெல்ல வாடா இது வால் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் situations of his opponents. Incredible stuff from him recently. All right, towards A. Deep Trailblazer goes through, and it looks like the whole squad of crew is going to take this, but it's still the 1-1, or I'd say 2-3 across. Is played slow by crew. Crew expecting Furia to peak, to come out just a little bit, and give up some information. No, man. I'll get that. Put a format in there. Give an indication that they want to potentially do with this round strata. Working the A ramp back down towards middle. Furia just looking with utility to be more reactive. இந்த கேப் எப்படிதானே இருக்கு ஆமா இங்க Very early in this round. 1 minute left on the clock. probably இந்த வால் வேஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எப்படி இங்க முன்னாடி போடுறது தான் பெஸ்ட் நான் முன்னாடி போட்டேன்ல this first startingல போட்டது better We actually might end toward B if they don't get the result of kills they want on this strategy. and smoke Crew has been trying to throw ஸ்மோக் போடணும் எப்படினாலும் நம்ம பாக்குற ஆங்கிள்ஸ் நிறைய குறைஞ்சிரும் In the range of the trademark. A flash across Cloud's first blood. இந்த ஃபியூரியா தோத்துறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு By crew, but still 2 players are inside the A site. மிட் கண்ட்ரோல் இப்ப கேக்குது ப்ரோ how are you கால் எப்படி இருக்கு வச்சு Defense on the A site. Is he looking for an opportunity at least to do some heroic plays and allowing Furia to கம் பேக் தான கொடுக்கறானுங்க crew dwindle here, especially with this இல்ல சரி ஆமா both teams இன்னொன்னு அதே மாதிரி மிட்ல இங்க இருந்து இந்த பலூன் எப்படி போட்டுக்கலாம் here, hoping that Davies or Digizine can be a huge factor in turning this round into a இல்ல இங்க வரக்கூடாது கரெக்டா பண்ணனும் another save to make sure this பார்க்கல they have that momentum they talk ஓகே about இந்த ஸ்மோக் ஓகே ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போடணும்னு நினைக்கிறேன் இங்க போட்டா யூஸ் இல்ல இங்க ஒன் வே இருக்கு ஆக்சுவலா இங்க நினைச்சு இது ஓகேவா பாரு இது ஓகே தானே இது ஓகே தான் பட் ஆனா இங்க ஒரு ஒன் வே இருக்கு ஆக்சுவலா மேல இருக்குமா இங்க இருந்துக்கிட்டு இத இந்த டியூப் லைட்டோட இந்த இது இருக்குல்ல அதுல இருந்து இந்த டியூப் லைட்டோட மிட்ட பார்த்து போடுங்க அதான் நினைக்கிறேன் தெரியல அது இல்ல கியூ எடுத்துறீங்க பயங்கரமான ஒன்வேடா இந்த வர்றா பயங்கரமான ஒன்வேடா இங்க மாட்டோம் ப்ரோ இங்க மாட்டோம் ஒன்வேடா இதுக்கு நேரா தானே சொன்னேன்
For the rest of them, not too much to work with unless they could do something with the showstopper. It's time for Fury to do a little bit what Crew did on that pistol round, to push aggressively down on that middle. But no opportunities to punish. யூஸ் ஆகாதுடா உனக்கு ஸ்டேட் ஃபிளாஷ் தான் யூஸ் ஆகும் கர்வ் ஃபிளாஷ் யூஸ் ஆகாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்காக தான் என் அகேன்ஸ்ட் ஃபீனிக்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எதில் போட சொன்னேன் திருப்பி எனக்கு வர மாட்டேங்குது Headshot down from Edzine. Snake went on the ground. Vulnerable on 2 players in the spikes. On an island by himself on the top of the mailroom. He's finally, after that first initial chaos, is able to get met up by his teammates. And Crew at a disadvantage. That's where 3 players are. எந்தடா திருப்பி சொல்லு நான் மறந்துட்டேன் என்னது இதுல இருந்து இதுக்கு நேரா டியூப் லைட்ல வச்சு போட்டுமா இந்த கார்னர் இருக்குல்ல அதுக்கு நேரா இந்த டியூப் லைட் திருப்பி இங்க பவுன்ஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் டைம் உட்காந்துச்சு ஒரு உட்காரல இப்போ வயிறு சரியில்லை இந்த எட்ஜில் வச்சு பாருங்க இந்த டியூப் லைட்டோட எட்ஜில் ஆனால் க்ளோஸில் தான் இருக்கு பக்கத்தில் இங்கே தான் எங்கேயோ பக்கத்தில் இருக்கு ஓகே இங்கேருந்து இதில் எய்ம் பண்ண வருது எப்பா கடைசி இப்போதான் மிட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஒரு 1v1க்கு 1 சைடு போயிருக்கு அதுவும் கண்ட்ரோல் போயிடுச்சு திருப்பி அடிச்சா வேஸ்ட் தான் no bad very bad யார சொல்றா என்னையா அவனையா இல்ல ப்ரூ ஃபியூரியா மட்டமாடுறானுங்க காம்ப பார்த்தாலே தெரியுது அதுல இந்த ஹோல் இருக்கும்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட பண்றானுங்க ஏன் Both on individual plays. Conan looking for at least a contact play. Noise being made towards B heaven. There's that first peek. Still gets a headshot to Melzer. They heard 2 vandals. And there it goes. No defuse that could get done. அட பாவீங்களா புல் இருந்தது எல்லாமே இருந்தது Is Conan professional enough to get in here and play was the question. Well, pros don't faint. The answer is solidified. Conan having a hell of a game. Full பண்ணவே இல்ல. Defuse to keep Furia in split. And despite that, it's been seen defusing, but I'm calling Conan for that huge kill that he got on Melzer. Because Crew were playing on those stars with the Gravwell and the Nova Pulse. And it got denied of Conan. An accidental jump still gets that kill to allow the defuse to happen in the smoke. Not shook by what just happened, gets first blood. This time around, 24 regulation. இந்த மேப்புக்கான ஃபீனிக்ஸ் யூஸ் ஆகுமாடா அதான் மேட்டர் டிஃபால்ட்டுக்கு மேலே இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வால் தான் யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு பட் ஆனா ஃபிளாஷஸ் யூஸ் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபிளாஷ் யூஸ் தான் இது வேன் வாங்கி வச்சிருக்காருங்க ஏன் வாலும் யூஸ் தான் அலை பகல் ஆடுவியாடா நாளைக்கு பகலையா
ஆஃபீஸ் போக மாட்டேன், நைட் விளையாடுவோமா, கிரைண்ட் பண்ணுவோமா? தெரியலையே, டயர் பஞ்சருக்கெல்லாம் என்ன ஒத்துப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியலையே. ஏன் டயர் பஞ்சர் சொல்கிறேன், நாட் ஃபீலிங் வெளில சொல்லு. நாட் ஃபீலிங் வெளில லீவ் போட வேண்டியதானேவாங்க. ஆமாம். ஓ இல்லை, வீட்டில் லாகின் பண்ணுறேன்றியா? ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் போகிறேன். அப்போ என்ன பண்ணு, 10 மணிக்கு மெசேஜ் அனுப்பு. ஹேவிங் ஃப்ளாட் டயர் வில் லாகின் ஃப்ரம் ஹோம் டுடே, அவ்வளோதான். நீ முன்னாடியே சொன்ன முடியாது, 9:50க்கு தான். நீ முன்னாடி அதான் நீ கிளம்புற வீட்டிலேருந்து எப்போ கிளம்புவியோ அதுலேருந்து 20 minutes கழிச்சு சொல்லு. ஹேவிங் ஃப்ளாட் டயர் வில் லாகின் ஃப்ரம் ஹோம் டுடே. ப்ரோ இங்கே வாங்களேன், இங்கே வாங்க, இங்கே நில்லுங்க. அல்ட்ட காலி பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ, நில்லுங்க. ஒரே நிமிஷம், மெயின்லேருந்து வாங்க. இல்லை எனக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பின்னாடி ஓப்பன், ஓகே. இது நல்ல அல்ட்டு பாரு, இந்த அல்ட்டு பாரு, கரெக்டாக இந்த கார்னரில் வச்சு அடித்தா எனக்கு கரெக்டான அல்ட்டு. எனக்கு சுற்றி விளையாடுறதுக்கும் டைம் இருக்குது. இந்த இடத்துல வச்சுட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஐ கேன் ப்ளே ஃப்ரம் பிஹைண்ட். இங்கே தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஓப்பனிங் இருக்குது. ஆனால் இதோட போன ஆள்ட்டு நிறையா ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுடா. எனக்கு சிரமமாக நான் ஓட்டியா போகுது. சரி சொல்லு, எங்கே வரணும்? ஒரே நிமிஷம் வச்சுக்க, மெசேஜ் போட்டுறேன். பேக் டு சில்வர் ஒன் மீ டூ. முதல்ல அல்ட் அடிச்சேன், அப்போ கரெக்டாக இருந்துச்சு. இந்த ஒரு கேர்வ்ல தான் என்ன பிடிக்கணும், பிடிச்சா இது வரைக்கும் ஆடலாம். இங்கே பின்னாடி ஆடலாம். இங்கே போய் இல்லைங்க, அல்ட்ட காலி பண்ணிட்டு. எந்த இடத்துல? மெயின்லையா? சரி, அப்படியே நீங்க அட்டாக்கர் மாதிரி வாங்க. அட்டாக்கர் மாதிரியா? லாஸ்ட் அவ்வளோதான், அவ்வளோ. இப்போ வர ஆனால் ஒரு டீமும் ஃப்ளாஷ் ஆகுமே. ஃபுல் ஃப்ளாஷ், ஃபுல் ஃப்ளாஷ். That's a nice flash. எனக்கு ஒரு டவுட்டு மேட்ச்சில். சரி, எனக்கு ஒரு டவுட்டு. மேட்ச்சில் போயிட்டு நான் பிக்கப் பண்ணால் மட்டும்தான் கியூ கைக்கு வருமா, இல்லை கியூ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் கைக்கு வருமா? வராதுல்ல, தூரமாக இருந்து. இல்லை அதெல்லாம் வராது. நீங்கள் போய் பிக்கப் தான் பண்ணலாம், கஸ்டமுக்கு மட்டும் அது. புரியுது. டவுட்டு கேட்டேன்யா. அதே மாதிரி கியூ போடும்போது உங்களுக்கு ஆர்ப எங்கே விழுன்றதையும் காட்டும், கஸ்டமில் மட்டும். வைப்பருக்கு மட்டும் அது. அப்படியே எனக்கு காமிக்க மாட்டேங்குது. சைட்டில் இருக்க நம்ம டீமுக்கு ஃப்ளாஷ் ஆகாது, சைட்டில் இருக்கவனுக்கு ஃப்ளாஷ் ஆகுது போல இருக்கு. என் ஃப்ளாஷு கொண்டு போயிருக்க கூடாது. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க போடுறதே பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஒன் வே விடவா, சும்மா மாத்தி ஆடுறதுக்கு. Where can they actually shut down DGZine early in the round, because he's going to be the man to look out for. And Phoenix நல்லா இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். அண்டர்டட் ஆடி பாப்போம். 12-13 தூங்கு பேபி. Is going to be mid. Back to that strategy of slowly creeping up, gaining position in the first angle with Davies. So eyes on him to start. He main control looks like it may be close up here for Khalil. That could be quite dangerous if it goes that side.
மேட்சை முடிச்சிரும். Doing a good job actually cycling the first pieces of utility on that mid control. Nebula already coming out. Poison Orb on the attack side for Nags. So he's trying to keep players anchored from Furia on that A site, forcing a இவன் ஆக்சுவலி எப்படி வால் போட்டிருக்கான் பாரு. start here for Crew on working that map. மெயினை கட் பண்ணி மெயினை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் வால் போட்டிருக்கான். தெரியுதா? வைப்பர் வால் தெரியுதா உனக்கு? வைப்பர் வால் பாரு மினிமேப்ல. டிஃபென்ஸ் மெயின் கட் பண்ணி தான் வால் போட்டிருக்கான். டிஃபெண்டர் பாரு. மெயின் அது இன்ஃபோ லர்க் பொசிஷனுக்கு அவனுங்க ஆனா எடுத்த உடனே இது கண்ட்ரோல் தரது டிஃபென்ஸ் பாரு. டிஃபென்ஸ் வால் சொல்றேன். டிஃபென்ஸ் வால் வந்து மெயினை கட் பண்ணி ஃபுல்லா ஹெவன் ஃபுல்லா விட்டு தான் போட்டிருக்கான். தெரியுதா? ஆமா ஆனா அது எதுக்கு பேக் வால் வென்ஸ் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்றானுங்க. பாவீங்களாயா காம்பே மட்டமான காம்படா அவங்களுக்கு அதுட்ட போய் தோக்குறானுங்க. அந்த வால் ரொம்ப பேட் ஆக்சுவலா. ரேம்ஸ் கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்ல. ஸோ ஏன்னா பிளான்ட் ஹெவன் பிளான்ட் ராம்ஸை விட்டு தான்டா அவனு எப்படி போட்டாலும் ராம்ஸ் இது வரைக்கும் தான் வைக்க முடியும். லைக் இந்த இடம் வரைக்கும் தான் நம்ம ராம்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். வேற நீ எப்படி போட்டாலும் ராம்ஸ் விடாம தான் இருக்கு. இங்க இருந்து இப்படி போட்டுக்கலாம். நான் ராம்ஸ் கம்ப்ளீட்டா இது பண்றது சொல்றேன். இந்த ஒரு வால் தான் பாசிபிள். இங்க அவனுக்கும் பிளைண்ட் தானே. இது ஓகேவாட இதுதான். இதான் நான் முதல்ல போட்டேன். இது எந்த அவனுங்க யூஸ் பண்ணதுல பேட் ஆக்சுவலா. அவனுங்க அத அக்ரெசிவா இருக்கான் ஜெட்டு. அங்க வாலை கிராஸ் பண்ணி 2 வாலையும் கிராஸ் பண்ணி தான் நின்னா. அட்டாக்கர் வாலையும் கிராஸ் பண்ணி நின்னா. தட்ஸ் ஃபைன். பட் ஆனால் டிஃபெண்டர் வாலும் இந்த சைடு தான் இருந்துச்சு. இது ஆக்சுவலா நீங்க இப்போ போட்டிருக்கதே இது அட்டாக்கர் வால் டிஃபெண்டர்ஸ் சொல்றேன். அட்டாக்கருக்கு இது போட்டா வேஸ்ட் இல்ல. வால் தான் ரீடேக் வாலா எடுத்துக்கிட்டா ஓகே. டிஃபென்ஸுக்கு சரி அட்டாக்கருக்கு இப்படி வால் போடலாம்ல. இங்க போயிட்டு இது சரியான வால்ரா இது. இல்ல ப்ரோ ஸ்டேங்ஸ் மட்டும் தான். வந்து இங்க பாரு. இங்க இருக்கிறவன கவர் பண்ணாதே. ஸ்கிரீன்ஸ் இருக்கிறவனையா? ஏதாவது ஒன்று தான் போட முடியும். அது இங்கே வால் போட்டுக்கலாம்டா. சேஜ் வால் ஸ்மோக் ஏதாவது போட்டுக்கலாம்டா. இல்லைன்னா இந்த இடத்துல தூக்கி ஸ்மோக்கை போட்டுக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உனக்கு இல்லைலாம் சொல்லு. நீங்கள் இப்போ போட்டிங்களா ஒரு வால் ஆக்சுவலா இங்கே பீல. அதுக்கு பதிலாக நம்ம பிளாங்க் போட்டு இருக்குல்ல. இப்போ பாரு. இப்போ வந்து பாரு ஒரு நிமிஷம். தட்ஸ் ஃபைன். பட் ஆனால் நீங்கள் இதை சூவர்ஸ்லேருந்து போட முடியுமா? நான் இப்போ தான் இங்கே வந்து நான் வாலே போடுறேன். சூவர்ஸ்லேருந்து போட முடிஞ்சா போட்டு பாருங்க. வாலா ஸ்கிரீன் மாதிரி பாதியில நிக்குது. பாதியில நிக்குதா? இல்ல ஃபுல்லா இருக்கு. இங்க இருந்து நான் ஒரு லைன் அப் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப ஸ்கிரீன்ஸுக்கு இந்த பாக்ஸ் வழியில இருந்து போட்டு பார்த்துக்கோங்க. இருங்க ரவுண்டு இது பண்றீங்களா? ரீசெட் பண்ணுவோம். வெயிட் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ. சொல்லு. வைப்பர் எடுத்துக்கிறேன். ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க.
என்னடா திருப்பி ஃபினிக்ஸ் தான் இருக்கு. இன்னொரு தாட்டி பண்ணணும். பண்ணிட்டேன் மேன். வர வரைக்கும் நம்ம விளையாடுறோம். போய் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஹைடா ரோலெக்ஸ் ஹைடா. என்னடா பண்ற? ப்ரோ ஒரே விஷயம் இந்த வாட்ச் பார்ட்டியை மீட் பண்ணுறேன். ஓகே பேக் சொல்லு. நீயே பண்ணலாம் மேடா. கால் போட்டிருக்கியா என்ன? இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்னா இங்கேருந்து இங்கே லைனப் போகணும்டா. இங்கேருந்து ஸ்க்ரீன்ஸை கவர் பண்ணு. சும்மா போட்டேன்டா. சும்மா போட்டேன்டா. லைனப் கொடுத்துடா. இங்கே வா. சும்மா போட்டேன்டா. இங்கே பாரு. இங்கே வா. இந்த எல்லோ கிட்ட வந்துட்டு இந்த கார்னர் இருக்குல்ல, ரெண்டு மீட் பண்ற கார்னர், அதுல வந்துட்டு ஜம்ப் பண்ணி லெஃப்ட் கிளிக். மிக துல்லியமாக போகிறேன். எது மீட் பண்ற கார்னர்? ஜி மார்க் பண்ணி காமிச்சேன். நான் ஒரு மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன். இங்க வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட் கார்னர் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு வி மாதிரி மார்க் ஆகுதுல்ல, இந்த கார்னர்ல ஏ போட்டு ஜம்ப் தரும். Poison's off. Not recharged yet. Not recharged yet. மிக துல்லியமான லைனப். தவால நம்மதான் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்குமா நல்லா இருக்கும் தோணுது. இன்னும் இல்லையா? அப்படியே லைட்டா மாத்தி அதே கொஞ்சம் கீழே வச்சுட்டு இல்லை நான் போய் பார்க்குறேன். இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கி போடு பார்ப்போம். லைட்டா மேலே ஏற்றி போடு. என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு பிக்சல் மேலே ஏற்றி போடு. ஏறா வருது, என் மோரை நோக்கி வருது. முன்னாடி விழுந்துருச்சு. எடுத்துரு. அங்கேருந்து எடு. மாற்றி போடு. நான் நிற்கிற இடத்துக்கு நீ போடணும். நேராக வருகிறது, என்னை நோக்கி வருகிறது. உள்ள டீப்டா சூப்பர்வா போடு. இது ஆக்சுவலா இது பேட். இது முதல்ல இருந்ததே ஓகே தான் எனக்கு. நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததே குட்டான ஸ்மோக் தான். நான் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுறேன். எங்கே போய் விழுவுது? ஏய் இதுவே டீப்பாக தானடா போகுது. நான் எதுக்கு சொன்னா கிராஸ் பண்ண முடியும்ன்றதுக்காக சொன்னேன் ஆக்சுவலா. பட் ஆனா ஓகே கேப் இல்ல, அவ்வளோ கேப் இல்ல. அதையா நீக்க வர அளவு கேப் இல்ல. தெரியும். பி சைடுக்கு இதை போடலாம் ப்ரோ. நரேஷ் வந்தான், இருக்கான்னு பார்ப்போம். நரேஷ் இல்லை, போயிட்டான். கேம்ல இருந்தான், போயிட்டான். சொல்லு. நரேஷ் யாரு? ரோலெக்ஸா? ரோலெக்ஸ் பீகன். இது நல்ல பால். ஓகே, சேம் கைண்ட் ஆஃப் பால் தான். ஆனா எனக்கு இது என்ன பயம்னா, அவன் இங்க இருந்து பீக் பண்ணி அடிக்கலாம்டா நம்மள. அவனுக்கு ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தி, அவனுக்கு விளையாடுற ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தி. நம்ம ரொம்ப கிராம்ப் ஆகும். இங்கன்னு வச்சுக்கோயேன், அவனுக்கு விளையாடுற ஸ்பேஸ் கம்மி, நம்ம கிராம்ப் ஆக மாட்டோம். இது பெட்டர் சொன்னா நம்மளுக்கு இங்க கிராஸ் பண்றதுக்கு இருக்கு. சரிடா. இன்னொன்னு இல்ல இன்னொன்னு டிஃபீஸ் கூட நம்மளால காட் பண்ண முடியாது. அந்த வால் டிஃபீஸ் காட் பண்ணலாம்ல.
எது ஸ்பைக் உள்ள இருக்கும். வால் அப் பண்ணி பாரு. ஸ்பைக் உள்ள இருக்கும். நான் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு சொல்றேன். அங்கேயும் ஸ்பைக் உள்ள தான் இருக்கும் பாரு. இல்ல இந்த முக்குக்கு பிளான் பண்ண சொல்றியா? அப்பயே அவன் இங்க இருந்து டிஃப்யூஸ் பண்ணலாம்டா. இங்க பாரு. இங்க இருந்து டிஃப்யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு நீங்கலாம் ஃபோர்த் பிளான் கிளியர் ஆச்சு. புரியல. ஃபோர்த் பிளான் கிளியர் இல்ல. மார்னிங் I would still say இதுதான் பெட்டர்னு சொல்லுவேன். Toxins going up. இது பாரு, இது அவனுக்கு தான் paranoid. ஸ்பேஸ் நிறைய கட் பண்றோம் அவனுக்கு விளையாடுறதுக்கு. இது நம்ம இன்னொன்று என்ன பண்ணோம்னா Toxin screen down. Not enough fuel. Not enough fuel. No fuel. வயித்துல அடிக்காதப்பா, நான் பார்த்து வச்சிருக்கேன்ப்பா. நான் பார்த்து வச்சிருக்கேன் இதை நீ Poison's off. நீ வேற ஏதாவது ஆடுப்பா, ஏன் பாடுப்பா. இங்க இருந்து லைனப் ஹெவனுக்கு லைனப் பாப்போமா. இங்க போய் விழுந்திருக்கு, இங்க போய் விழுந்திருக்கு, அள்ளி போயிட்டு வரேன். இங்க போய் விழுந்திருக்கீங்க. Poison orb emitting. ஓகே ப்ரோ, ரொம்ப சரியான லைனப் ப்ரோ. அங்க இருந்து எவனாச்சும் ஆடினானா? Poison's off. அங்க இருந்து எவனும் ஆட முடியாது ப்ரோ, ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தாச்சு ப்ரோ. போடுவானுங்க. திருப்பி அங்கதான் போகுது. ஒரு வைப்பர் மெயின் எனக்கே வரல, நீ போட்டா வந்துருமாடா. இங்கேயே விழுந்துற போகுது. பூம் பூம் பூமர். Poison orb emitting. Bro, I think I'm closer. Poison's off. Poison orb emitting. Bro, ஒரு சில மணி துளிகள் தான் ப்ரோ, பக்கத்துல போய்கிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ, புடிச்சிருவேன் ப்ரோ. Poison's off. பூம் பூம் பூமர். Bro, புடிச்சேன் ப்ரோ. Poison orb emitting. இல்ல ப்ரோ. Poison's off. ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டேன். ஆனா கீழே விழுது. Poison orb emitting. இங்கடா இருக்கு, தாண்டி போயிருச்சா இப்ப? Poison's off. இதுக்கு நடுவுல பிடிக்கணும். இதுக்கும் இல்ல, அதுக்கும் இல்ல, ரெண்டுக்கும் நடுவுல தான். Poison orb emitting. தாண்டி போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Poison's off. வெள்ளிக்கு போகுது இது. Poison orb emitting. Poison's off. ப்ரோ, நோ ஹாப்லாம் போட்டுச்சு, நோ ஹாப் பண்ணுறேன். இது கோஸ்ட் எல்லாம் போட்டு யாரும் மேலே இருந்து ஆட முடியாது ப்ரோ, லைனப் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. Poison orb emitting. Poison's off. வந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம. Poison orb emitting. Poison's off. பெட்டு பக்கமா போயிட்டியா? Poison orb emitting. Bro, I think I am closer. Spikes and attacker spawn. தரையில இருக்கு. எங்க இருக்கு? தரையில. Closer. Poison's off. இங்க இருந்து
Poison orb emitting. ஏன் ஸ்வாட்டர் இருக்குன்னு வருங்க. Poison's off. நீ தான் விட்டு போற. நீ தான் விட்டுட்டு போற. சரி. காலியா இருக்கே. பயம் கைஸ் அவனுக்கு. நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் பயம். நான் போட்டேங்க. பட் ஆனா ஆஃப் தாங்க அவரு. ஐயே செல்லது. இங்க வந்தா Poison orb emitting. இது ஃபுல் கவர் யா. That's fine. Poison's off. அப்புறம் நாங்க ஆல்ரெடி அடிச்சிருக்கோமேப்பா. அதெல்லாம் கோஸ்ட் போட்டு விளையாட முடியாத அளவு லைன் அப் வச்சிருக்கோம். Poison orb emitting. Poison's off. Poison orb emitting. Poison's off. Not recharged yet. Not recharged yet. யாரோ யூடியூப்ல போய் பார்த்துட்டு வராங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அமைதியா இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Poison orb emitting. Poison's off. இதெல்லாம் வாட்டல. Poison orb emitting. Poison's off. Oh, so sad. Terrible to that. Poison orb emitting. Poison's off. இங்க மொட்டை இல்ல ஓட்டாடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாம் ஓட்டாடி. மரத்தை மாட்டிப்போம். கண்டுபிடிச்சிரா போறான். Poison orb emitting. Poison's off. Catch it. நான் யூடியூப்ல போய் பார்த்துருந்தேன். மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சா பாக்குறியா? யா பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். Mazine magic to start off a set. We got it from Digizine last map. We get it from Mazine now. Absolutely incredible. The pace of rotation too that Furia took control of the rest of the map with. Is the only way you can secure a 4K like that. All the pistol rounds early in favor of Furia as they are lit up now. Wow. And interesting enough, you're playing this map here on Heineken 0.0 Ascent, and it's Crew's side that they had the choice of, and they took the attack. Want to take the harder side, identifying potentially how Furia is playing the defense, but it never anticipated such an early flank on that pistol. Force now on only pistols themselves on that second round. Furia also gets first blood. I love the setup here from MW Zera too. You expect to have Kesnet go right in for switch, and he's going to go right into the frying pan of two mollies. Really neat little setup. Repositioning now from Furia after losing turret. It's been a little bit of a lurk here. And now Furia aware of that positioning. Change here that we see Crew making is leaving Melzer on the other side of the map. Oh my gosh. It'll only matter for a moment, Vance. Good thing that Jazine was doing their aim labs there just before. Nice little no-scope long range. Okay, not too bad though, at least answered back by Crew. Spike on the back of Kesnet, 3 kills. And a double swing right after. Both players are there on the defense, pushing down. Buki! Oh, he gets it! Kesnet answers right back! From Klaus to Kesnet, keep the sheriff clutches coming for Crew. Absolutely ridiculous that they're able to produce that again. And the eco, the thrifties from Crew this series. You'd think they were getting the W's, but Furia finding the win in the end for map number 1. This is what they're up against, though. And
your two players there with those weapons, question marks are definitely above their heads. Oh, yeah. Fury, like, how do we not hit that against Kesney? Yeah, give me the question mark ping for that one. That's going down in the mini-map. Oof. All right. Do you want to try again? What a trade there. Quick headshot through the wall to start us off. And mid-push. So this will be our first mid-look here coming in from Crew. They see how defense is being played on the side of Furia. They stack Cat. Good read, or I should say good play so far from Crew. Chico for a couple of the players. Off angles in play. MW0, there's that third Sheriff in the hands of Furia. But the weapons are just too strong for Crew in this second round. Still losing two players in the process of a much stronger buy that you see from Crew. And Bulldogs, but on the majority, lots of Vandals. Thankfully, finally spotting the last two players, confirming the second player with the 0 point thrown by Davies. Crew definitely knows that the B-side's open. Toxins going up. And you're cycling now. Ult points, ult points. Poison orb emitting. Plans to Davies. Toxin screen Waiting down. to find where that Phantom is coming from. Now they hear Poison's the off. privy of that knowledge. And this is just a hold. Maybe Furia can keep Crew in here. Yeah. Please deny these weapons. Toxins going up. They're gonna go for it harder. All right, too quick. 2 kills. Toxin screen down. Crew looking pretty good as they come up on deck here with Davies ult 2 away if they want to focus some orbs. Mazine as well on that side. The KO is having a pretty good frag rate to start us off here on Ascent. Poison orb emitting. Poison's off. Not recharged yet. Toxins going up. Not recharged yet. No fuel. Toxin screen down. Poison orb emitting. Poison's off. ஹலோ இருக்கேன்டா சொல்றா. பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். நான் வேற பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் ஏ பக்கம் ஒன் வே பார்த்துட்டு இருக்கேன். Poison orb emitting. எனக்கு ஒழுங்கா வர மாட்டேங்குது. ஏன் தெரியல. ஜம்ப் த்ரோவா? இதை வச்சுட்டு சும்மா தான் த்ரோ பண்றான். இவனுக்கு மாட்டுது. ஏல எனக்கு மாட்ட மாட்டேங்குது. Poison's off. இது பிக்சல் ஸ்பாட்டா இருக்கு. எனக்கு அதே பிரச்சனை தான். இங்கே இவனுக்கு மாட்டுது ஒரு இடத்துல, எனக்கு அதை மாட்ட மாட்டேங்குது. நான் ட்ராக்கர் போய் பார்க்குறேன். ஐடியா இருக்கு. Poison orb emitting. இங்கே வந்து பாரு ஒரு ஒன் வே. ஆனால் இது ஏன் கன்சிஸ்டண்டாக வரலன்னு தெரியல. பி மெயின் ஏ மெயின் பாம்சம். Poison's off. வரணுமா? அவ்வளோ காட்டுறேன். ஆடா பாவி. Poison orb emitting. ஒன் வேவா? ஏய் நைஸ். இது திருப்பி எப்படி எடுப்பீங்க? Poison's off. எங்கே இருக்குது? இதெல்லாம் எடுத்துட்டேன். பார்ப்போம். பார்க்குறேன். எடுக்க முடியுது. அதெல்லாம் எடுக்க முடியாது. அபசகனமா பேசாத நீ அவன் எப்படி இருக்க? Poison orb emitting. முடியட்டும் பலூன்.
Toxins off. ஏன் எடுக்க முடியாது இந்தா எங்க எடுங்க இங்கே தான் இருக்கு எடுக்க முடியுதா கியூ யூஸ் பண்ணல சும்மா பிக்கப் தான் கொடுத்தேன் எடுத்து காமிக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் ஆனே பண்ணல சும்மா எடுத்து மட்டும் காமிக்கிறேன் இப்படி தானே இருந்தது ஆஃப் பண்ணு ஒன்னோட ஆஃப் பண்ணு பண்ணு இவர் ஏது ஒண்ணுது இல்லடா பேபி குட் நைட்டா இதை போட்டுருக்கேன் கூகுள்லையா ஆமா இங்க பாங்க நானும் போட்டேனே இங்க பாங்க நான் போட்டுருக்கது நான் சரி காமி 2 minutes நான் போயிடுறேன் நரேஷ் லைவ் வந்தா போய்டும் ஓகே இங்க பாங்க சரி ப்ரோ வால் மனிதன் கடிகார் இங்க பாங்க டீஷர்ட் தலைக்கு நிப்பிடு இவன் வால் இங்க இருந்து போடலான்றான் ஸ்பான்ல ப்ரீச் அடிப்போம்ல இங்க இருந்து Toxins going up. Toxin screen down. ஓகே இவன் என்ன சொல்றான்னா ஹெவனு ராம்ஸை ஃபுல்லா கட் பண்ணிட்டு சைட்டுக்கு போயிடலான்றான் Toxins going up. இந்த வால் பாரு ப்ரோ இதுலயே பார்க்கலாம் நம்ம வாலன் ட்ராக்கர்லயே பார்க்குறீங்க இல்லை ஏன்னா இங்கே பாரு இப்போ ஒரு வால் இருக்கு பாரு அட்டாக்குக்கு இந்த வாலையும் நம்ம போடுற ஸ்மோக்கையும் சேர்த்து போட்டு ஆடிடலாட்டா இந்த வாலையும் ஒரு நிமிஷம் இங்கேருந்து நம்ம ஸ்மோக்கு இது ரெண்டையும் போட்டால் ஈஸி சைட் எடுத்துடலாம் இப்போ பாரு Toxins poison orb emitting. ஓகே தானே Toxin screen down. பிரம்ம Not விட்டுட்டு recharged yet. வைப்பர் ஆட போகிறேன் Not recharged yet. இங்கே வா இது சொல்லி தட்டா Not இங்கே வா இந்த recharged கியூ yet. சொல்லி Not ஸ்மோக் recharged சொல்லி yet. தரேன் வா இங்கே வா நான் வைப்பர்லாம் ஆட போறது சரிடா தெரிஞ்சு வச்சுக்கடா சொல்லி ஓ தேவைப்படுச்சுன்னா ஆண்டா இது தெரிஞ்சு வச்சுட்டா நல்லதாடா விளக்கு என்ன ஓ இது பண்ணுங்க இந்த ஸ்லோ பார்த்து யார் பினிக் எடுக்கிறேன் என்ன 30 seconds left. நீயே பண்ணலாம் அந்த ரீசார்ட்டை They keep clawing at our wall. Pathetic. எனக்கு 2 இது வச்சிருக்கேன் சோனியா நீயே வச்சுக்கோ உனக்கு நம்ம ஃப்ளாஷ் 2 வச்சிருக்கேன் Toxins going up. Poison orb emitting. எனக்கு ஒரே டவுட் இங்கே வாயா ஒரு Toxin நிமிஷம் screen down. இந்த வால் Toxins going up. நல்ல கரெக்டா இருக்கா மேல பாரு ஹெவனே இல்ல வந்து எட்டி பார்த்து சுட்டுட்டு போவானா Toxin screen down. Not recharged yet. எட்டி பார்க்க நினைச்சாலே இது தெரியாது Don't get in my way.
My ultimate is ready. Back side already is that correct. That's not pretty. Don't get in my way. Watch your eyes! Flash! Watch your eyes! Flash! Watch your eyes! My ultimate is ready. Flash! Flash! Watch your eyes! Flash! Watch your eyes! Flash! Watch your eyes! Watch your eyes! Flash! Flash! Watch your eyes! Poison orb emitting. Poison's off. நான் வெளியே வந்துட்டேன். Okay. என்ன பண்ண போறீங்க? Poison orb emitting. என்னடா? Oh god. Poison's off. ஒண்ணும் பண்ணல. தூங்க போறியா? விளையாட போறியா? விளையாடலாம் நினைக்கிறேன் தெரியல. விளையாடலாம் சொல்லு லான்ச் போறேன். 100 விளையாடலாம். Toxins going up. 100 போலாமா? Yeah. காம்போ எனக்கு கொஞ்சம் பக்கத்துல இருக்கேன். ஒரு 2 minutes டைம் கூட. Toxin screen down. ரேடியோ முடிச்சேன். 2 minutes ஆறேன். என்ன ஒரு சந்தோஷம் பேட்மேன் வாட்ச் வாங்குறதுல. ஓகே ரைட்.
ஆமா இந்த ஒரு மேப்பை முடிச்சிடவா? ஏய் நான் வாஷ்ரூம் போயிட்டேன்டா. சரி 2 minutes. முக்களே இருந்து பச்சை போட்டிக்கு நடுவுலே இந்த முக்களே இருந்து பச்சை பொட்டிக்கு நடுவுலே வச்சு கறி துப்புனால் பைசன் இங்கே வருதா சார்? வருது சார். டிஃபால்ட் எல்லாத்தையும் போஸ்ட் பிளான்ட்டுக்கே பார்க்காதீங்க ப்ரோ. இல்லை எல்லாத்தையும் சேர்த்தா வாங்குறேன். லைனை பார்த்துட்டியா ஹெவனுக்கு? எதுக்கு ஹெவனுக்கு லைனை பார்த்துட்டியா? ஐயா அந்த கீழே இறங்கிக்கோங்க. இல்லை நான் பார்த்துட்டேன். இல்லை இங்கேயே இருக்க ஒரு லைனை இங்கே ஒன்று இருக்கு. பட் ஆனால் அது பிட்ட என்னது பிக்சல் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நான் ரெண்டாவது ஒன்று பார்க்கல ஆக்சுவலாக. என்ன ஸ்க்ரீன் தெரியல. அங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஆங்கிள் தெரியும். சின்ன கேப் இருக்கா இல்லையா? இங்கே அதான் பட் ஆனால் நீங்கள் தப்பாக கொஞ்சம் மேலே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே 10 நிமிஷம் ஐயா. நமக்கு இந்த இடம்லாம் கரெக்டாக நிற்கிறதெல்லாம் கஷ்டமுங்கய்யா. நம்ம பாடி அப்படிலாம் நிற்காதுங்கய்யா. இது மேலே நிற்கணுன்றா 2-3 தடவை கரெக்டாக ஓட்டதான். கீழே இறங்கி வேணா கீழே இருந்து நல்லா ஓகே. இந்த பிக்சல் பர்ஃபெக்ட் லைனப்லாம் இருக்காது. கீழே இறங்கிட்டு சரி இங்கே அந்த டஸ்ட்பின் இருக்குல்ல ஃப்ரண்ட்ல. இல்லை கீழே இறங்கிடுங்க. சைடில் எந்த சைடில் வந்தா இந்த ஆப்போசிட் சைடு கீழே டஸ்ட்பின் இருக்கா அது பக்கத்தில். இங்கேருந்து டஸ்ட்பினுக்கு முன்னாடி நின்றுக்கோங்க. டஸ்ட்பின் தான் உங்களை தான் நிறுத்துதுல்ல, ஸ்டாப் பண்ணதில்ல. அந்த டஸ்ட்பின் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் நின்னீங்கல்ல அதே இடத்துல கீழே. இங்கே எதிராக டஸ்ட்பின் இதுவா? சரி ஓகே டஸ்ட்பின் வந்துட்டேன். இது ஏறாம அது கார்னர்ல நில்லுங்க. இப்ப டோர் இருக்கா? அந்த ரூஃப் மூணாவது இது இருக்குல்ல சைனீஸ் லெட்டருக்கு மேல கோடா போதா? அதுல மூணாவது இது வச்சு போடுங்க. ஜம்ப் பண்ணி இங்க இருந்து போடலாம். ஆக்சுவலா இங்க ஒரு இது இருக்கு. ஆனா என்ன எங்க போகும்னு தெரியாது. இப்போ இன்னும் ரைட்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். ஜம்ப் த்ரோ தானா ஷாரா இல்ல சும்மா த்ரோ பண்ணி பாப்பா? தெரியல. வாலரண்ட் ட்ராக்கர்ல தான் இருந்தது. நான் திங்க் பண்றேன். நான் இதே திருப்பி ட்ரை பண்றேன். இங்க நின்னுட்டு இந்த தூக்கி லெஃப்ட் குச்சியில அப்படி வச்சு போதவா தப்பு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு. போட்டு மழை நீ தப்பு தெரிஞ்சு போச்சு.
ஐயோ பலகை மேல நின்னுக்கிட்டு இவனை தூக்கி இது மேல வச்சுக்கிட்டு இந்தாங்க நான் இங்க அனுப்புறேன் பாருங்க. ஜெனரல் சாட்ல அனுப்பியிருக்கேன். அது இன்னும் எங்க எங்க வருது? ஹஸ்பண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு இதுல தடுக்குது. முன்னாடி உள்ளதுல போயிட்டு எங்கடா ஏம் பண்ற? எங்க ஏம் பண்றானே தெரியல ப்ரோ. இருங்க இருங்க இருங்க. அந்த லைட் இருக்குல்ல, கழுதை எங்க ஏம் பண்றதுனே தெரியல. 1080 பிக்சல் ஆகும். ஒரு லைட் இருக்குல்ல, அதை எய்ம் பண்ணுவோம். எய்ம் இல்ல, அவனோட லைட்டை கூட எய்ம் பண்ணல ஆக்சுவலி அவன். சி எபிலிட்டி அதான் அது கியூ எபிலிட்டியோட த்ரோ இதை வந்து இந்த இதில் வச்சிருக்கான். அடா இருடா அவசரப்படாதடா. ஓகே இது இங்கே வச்சிருக்கான். சி எதுவுமே எதுலேயுமே விளையாடுற மாதிரியே இல்லை. இல்லைன்னா எதையுமே எதுலேயுமே அலைன் பண்ண மாதிரி தெரியவில்லை. அதுக்கு நடுவில் உங்க எய்ம் வந்து அந்த சென்டர்ல வைக்கிறான் ஆக்சுவலி. ஐ கெஸ் பைப் ஒன்று போதா அதுக்கு நேராக நான் வைக்கிறேன். சொல்லி இந்த இடத்துல இந்த மாற்றான். இந்த இடத்துல இருந்துட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் வச்சு இங்கே வச்சு த்ரோ பண்ணுறான். ரைட்டா ரெண்டாவது பார்ப்போம். இல்லை மேலே தூக்கி வைக்கணும். கரெக்டாக போச்சா? ஓகே. அது பிக்சல் இல்லை ஈஸி தான் இது. இதை ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஈஸி தான். ஒன்றும் இல்லை. இங்கே நிற்கிறோம்ல, இந்த கார்னரில் நின்றுட்டு பார்த்துட்டீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இந்த மஞ்சள் கலரில் கோடு இருக்குல்ல, போட்டுட்டு Poison orb emitting. Okay, this is fine. இந்த இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். யூடியூப்ங்க லீவ் ஆக்டிவிட்டி. நீயும் ஆக்டிவிட்டி லீவ் பண்ணு. நீ அந்த ஆக்டிவிட்டி ஆமாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதில் தான் பார்த்துட்டு இருக்கியா? சரி ஓகே. மேட்ச் போகிற வேணும். போட்டு விடுங்க அன்ரேட்டட். டைமண்ட் எனக்கு வேணும். டைமண்ட்ல வந்திருக்கா? வாங்கிக்கோங்க. கோஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பேட்டர் பாஸ் கோஸ்ட் நல்லா தான் இருக்குது. ஆர்ஜிஎக்ஸ் பிஸ்டல் எனக்கு பிடிக்கும். எனக்கு அதை விட இது வேணும். கார்டு இங்கே ஒரு கார்டு இருக்கு என்கிட்ட, ஆனால் நான் பார்க்கவே இல்லை இது வரைக்கும். எவ்வளோ போடணும்? இது இப்போ வந்துட்டோம். எனக்கு பிஸ்டல் பிடிக்கல. நான் ஒரு மணி நேரம் மணி என்ன 3 மணி ஆச்சா? மேட்ச் ஃபவுண்ட். 1:30. ஐயோ ஃபோன். ஏய் தூங்குறா தூங்குடா. நீ ஆஃபீஸ் போகாதடா நாளைக்கு. வீட்டில் லாகின் பண்ணு. ஆமா யோசிச்சேன். ஆனால் சவுக்காவே இல்லை. It's not an option. தானா எடுக்க வந்தவங்களா எடுக்கிறீங்க? இதாடப்பேன்.
பெட் குடும்பத்தின் ஒரு அங்கம். Drop in another one. Crew getting to go here. NW0. அப்புறம் 4-9 போதே ஃபியூரியா. The previous round only has a ghost to work with this time around. There is at least a weapon ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்டல்ல ஃபியூரியா எடுத்துச்சு. செகண்ட் ரவுண்ட் உடனே யாரு இது க்ரூ வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் ஃபாலோ பண்ணிச்சு. இந்த மேப் முயல் தான் போகும் போல. இரேனா ஆடுவியாடா? With a weapon in this one. யாரு தெரியும்? Able to keep closing out members of Furia. Boom. Instant close. What a call. 4 stack A. All right, sounds good. I can't deal with the morality of yet another Redstone. The hypocrisy. I'll silence him. 4 now for Kruge. After map number 1's back and forth here. As they நோ கிராசர் ஆடவா? என்னடா? நோ கிராசர். ஏன்டா? குளுக்கு பாப்போம். ஓகே. ஏறானே. ஹீல்டு. பேக் ஸ்டாப். Spikes down. அதுக்குள்ளயா? Spike down A. ஏங்க கத்தியத்துக்கு எங்கங்க ஓடுறீங்க? வால் போலானே. ஸ்பைக் இல்ல. I got the spike. Hey bro. Alright bro man. Last player standing. Spike down A. One enemy remaining. Random shot. I got the spike. ஆல்பர் நல்ல ஹெல்த் குறைச்சு விட்டான்டா. Easy. Third shot. You're mad, Jet. Damn. நான் என்ன ஆடுறேன்னு தெரியுமா? நான் என்ன ஆடுறேன்னு தெரியுதா? ரேனா நான் பார்த்தேன். நீ ரேனா ஆடுவியா? ரேனா இல்ல. நான் என்ன வச்சிருக்கேன் தெரியுதா? வேண்டாம். ஏறானே பார்த்தாடு. பேபேனா ப்ரோ. ஓகே. ரெண்டு வால் பண்ணிட்டோம். மல்டிபிள் டாங்க. Spike down C. Still inside. Reload. ஏய் நீ எப்படா செத்த? கேடா. Player standing. ஆடப்பா. One enemy remaining. நான் ஆர்டர் வச்சிருக்கேன். பரவாயில்லை. Cutting through. சிங்கர் தான்டா சொன்ன. Oh, blind bro. Classic. பாட்டு சரி அட்லீஸ்ட் ரவுண்ட் முடி எடுத்துடா. They don't have a single Bro. நீங்க அவன்கிட்ட சாவக்கூடாது. நான் சாவக்கூடாதுன்னா அப்பதான் அவன் துரத்துறான்னு தெரிஞ்சு டிஸ்மிஸ் பண்ணேன். கூடல எங்கடா எனக்கு நான் கையில வச்சதா முடிச்சிருக்கலாம். Thanks. த்ரோ எடுத்து வீசி Let's get the advantage. I have the spike. Going up.
Cutting through. வால் போட்டா My ult right. வால் போட்டா என்ன பிரச்சனை? ஆய் Caution here. இதோ தர்கா இதோ தர்கா Over there. நான் ஆர்டர் எடுத்துட்டு வந்தேன். சாரி. Sound sensor up. உங்க இதுல ட்ரீல ஒருத்தன் அங்க வால் பீ போயிடலாம். One enemy remaining. லாஸ்ட் டே மெசேஜ் உள்ள இருக்கான் ப்ரோ. Spike planted. I'll send. வாண்டலாவா ஆமா ஆமா ஒரு A momentary win. பரவாயில்ல. Let us make it permanent. அப்கிரேட் தானே. Sound sensor up. Hey. Gun. Gun here. Up வச்சிருக்கான் bro. I've got your track. சொல்றேனே. Spike down. C. Last player standing. My ult's time to jump. இவரு மட்டும் ஆடுறது நல்லா ப்ரோ. அண்ணையா இருக்கு. Fake teleport. Out of charges. Fake dortiri போதுங்க. Decoy. Bad luck. Cutting through. I'll handle this. I got the spike. I'm back. 30 seconds left. One enemy remaining. Wow. Back soon. ஒரே புல்லட் தான் மொத்தமா வச்சிருக்கான். Spike planted. கேவ் உள்ள போய் அங்க இருந்து டிபி ஆலாமே. Send 5 more. We can do this again. I'll outshine all their radiance. அண்ணா இவன் தான் மொத ரவுண்ட் பாட்டு மாதிரி ஆடணும். கண்ணு கொடுங்க. கண்ணு. I could use a drop. Thank you. ப்ரோ என்ன ஸ்கின்னா சே பிரைம் வாங்கிடுவேன் அழுவாத. ஓகே பிரைம் பண்ணி வாங்கிடுவேன். வாங்கிடுவீங்களா பிரைமா? Going up. No. There. Reload. வாழ போட்டா அவனை காப்பாத்து. இங்க போலவா பீபிலா Listening. Feeling sight. Sound sensor up. Be clear. Alright. Say this spawn 70 low. Porra. Remaining. Healed அவன் எங்கக்கா அவன் ஏல இருக்கான்டா தெரியலையே எனக்கு தெரியும் அவன் ஏல இல்ல Last player standing. போய் சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. ஓ நீ தான் அல்ட்ல சத்தியா எங்க நடிச்சவனா பி அப்பர் தானே இல்ல அல்ட் இல்ல சீலியா இருந்தான் ஓகே இவன் ஏல இருந்தான் இவன் ப்ரோ எனக்கு புரியல இவன் ஏல இருந்தான்ல சேஜ் நான் பார்த்தப்போ வால் போட்டப்போ இவன் என்ன சீல இருந்து வந்தான் ப்ரோ சேஜ் நான் அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் Decoy. My bottom broke.
நீங்க சொன்னதுனால நான் இல்ல என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு தெரியுமா சொல்றேன். இவனை ஏல பார்த்தோமா இவன் ஆக்சுவலி சேஜ் அதான் சொல்றேன்ல சேஜ் ஆக்சுவலி என்ன கொன்னது வந்து சீல இருந்து வந்து என்ன கொன்னான் வேணுமா என்ன இது ஃபேண்டம் வீடியோ கேம். ஓகே யோ பிக் பண்றியா ஸ்னோ போடுறாங்க. Bleed them dry. Throwing net. வந்துட்டான்டா 2 பேரு இன்னொருத்தர் இருக்கான் 50 லோ. ஜெட் எடுத்துட்டான். சைட் இருக்காட்டா ஹார்பர் பொறுமையா 2 பேர் போச்சி பிளான்டே போச்சி 100% போச்சி பிளான்டே. You will not kill my allies. அரே பிளான்ட் போத்தா சி என்ன பண்றான் ஃபினிக்ஸ் ஏதோ கொண்டு போறானுங்க. Plant a spike. I'll return. Decoy. One enemy remaining. What? Reload him. Reload him. No charges left. என்ன பண்றான்? டேய் ஏன் பண்ணாரா? Careful now. Watch your eyes. அவன் புடிச்சிட்டானா புடிச்சிட்டான். He only looks composed. Their hearts இது போறதுக்கு அவன் போட்டான். என்ன பண்ணுவாங்க நான் பிக் பண்றான். இது பாட் ஃபீனிக்ஸ். சரி வீடியோ கேம் தாங்க. I could use a drop. Thank you. ஆப் என்ன அது அதுக்கு மேல அசிங்கமா கேப்பேன். Nothing there. ஏன் இல்ல எப்பவுமே ஹார்பர் அதோட ஏறுவான். இல்ல ஹார்பர் எப்பவுமே அதோட ஏறான். யாருக்கு Listening. Spike. Sound sensor. Spike down A. One enemy remaining. இங்க enter. I have this mic. இந்த இடம் சொல்லு. பேக் வா. Spike carrier. No charges. Looks like I was the stronger one. ஸ்பைக் எடுத்துக்கிட்டு மேல போயிருது ஃபீனிக்ஸ். The symphony of death. Don't worry, you get used to it. சரி கன் வாங்கி தர முடியுமா? கன்னா இந்த கன் எதுக்கு? கேடா I need a drop. Cheers. I need a drop. I could use a drop. Get. drop jet yeah money. Focus. I need a drop. Thank you. Blocking movement. Throwing net. Your try. Spike down B. Bro, பக்கத்துல தான் இருக்கான். Listening. Three dead. நாங்கெல்லாம் WK வாரியர்ஸ்டா. I suggest you move. Try to see. Enemy spotted C. Listen. One enemy remaining. Last city.
player standing. Won't happen again. Never show weakness. Ever. I could use a drop. Thank you. I can buy for you. What do you want? I could use a drop. I can buy for you. What do you want? I could use a drop. Going up. இந்த லவடே வர ஸ்கோப் போட்டே ஏசி மால் போடுறாங்க. Enemy spotted A. அல்ட் எடுத்துக்கிறேன். அல்ட். Ultimate ready. பிப் இல்லமா? Pull them to their grave. Reeling them in. Spike down A. பேடி மாட்டான். One enemy remaining. முடிச்சு இங்க இருக்கா பார். பாடி இங்க இருக்கு. I told you I would not die today. We got a pick. We move in. Got it? பாக்ஸ் அபே. அல்டா. வெறும் அல்ட் போட்டு இந்த வாளை உடைக்கிறான் பக்கத்துல இருந்து. நான் அப்பதான் டிஸ்மிஸ் பண்ணி வால் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஒரு கேப் இருக்கேன்னு வரேன். வாளை உடைச்சு மூஞ்சி நேரா நிக்கிறான். ஸ்பெக்டர் வச்சிருந்தான். லாக்ல இங்க வசிலாங்க. ஆப்புங்க. வா பாத்தீங்களா? ஸ்லோ போடுறேன் பிக் பண்றியா? ப்ரோ பாட் மாதிரி தான் பண்றானுங்க. ரெண்டு அப்பா பிக் பண்ணேன். No escape. இங்கடு. No charges in sight. Blocking movement. இங்க வாடா. இங்க போலாம். போவானடா. பீக் தான் பண்ணேன். நானு போவானானே நீ பார்த்த சோ உன ட்ரை பண்ணிடலாம் நான் பார்த்தேன். பாட்டு. Time to jump. Blocking sight. Planted. ஏன் ப்ரோ சைட் என்ட்ரன்ஸ்ல நீங்க எது போடுறது? புஷ் பண்ணவனான்னு போடுறேன்டா. அவனுங்க புஷ் பண்ணவனா அவனுங்க மல்டிபிள் இருக்கானுங்கல்ல. இல்ல புஷ் பண்றது ஓகே தான். பட் நம்ம என்ட்ரன்ஸ்ல போட்டா திருப்பி நம்ம அந்த சைட் போக முடியாது. Enemy spotted A. இந்த ஷாட். நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆடணும். ஏங்க அவனுக்கு பாட்டுக்கு ஏசா எடுக்கிறானுங்க, அப்படியே எனக்கு கீழே எடுக்கிறானுங்க. இது என்ன நியாயம்? நானே பொறுக்கி எடுத்தேன். மற்ற ரவுண்ட்ல ஆடவே இல்லை. புரியுதா? எனக்கு இதை கொடுங்க. வேண்டாம். I could use a drop. ரெண்டு பேரும் வேண்டாம் எல்லாம். Sound sensor up. My ult right. check. Left out Dead. Entry கொடுத்துட்டேங்க. Sound sensor up. Barrier deployed. அந்த பக்கம் இது போட்டேன். Spike planted. They will cover. இந்த பக்கம் வால் போட்டேன். No surprises. bro அவனட்ட மாட்டான். இதுல லெஃப்ட் நினைக்கிறேன். Back step. Okay, back step. No escape. Player stand. 35. அவன் ஹீல் பண்றான் நினைக்கிறேன். On spec. போடு. Right click. 143. Last round in the half. Spend wisely or spend foolishly. Just spend. I could use a drop. அது அதுக்கு மேல இருந்தது. ஆட்கள் வச்சு போடுறதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆகுது. அதுக்கு I need a drop. I could use a drop.
Try not to die. Get out of my way! Over there. Close. Definitely close. Reloading. Barrier deployed. பயமா தான் இருக்கு குமார், இருந்தாலும் போறேன். இங்க லெஃப்ட் பிளான் பண்றேன். ஸ்பைக் எங்கடா? ஏய் ஸ்பைக் दे दो. Phoenix spike. I've got your Drop your spike. rank 1. Listening. Last player standing. Phoenix. One enemy. Navareka ball. Kill my inside. Bro, spike தூக்கிட்டு ஓடுது bro, அது பைத்தியம். I'm the last thing they'll see before they die. bro. பரவாயில்ல விடுங்க bro. கான்ட்ராக்டர்ல என்ன bro? பை. என்ன பை? நான் சொல்லக்கூடாது பை. பைத்தியக்கார guys. Sound sensor up. பைத்தியக்காரத்தனமா ஆடுறதுக்கு தான் அன்ட்ரேட்டடே. ஏய் பைக்க தூக்கிட்டு அல்ட் அடிச்சு போறான்டா அவன். Let's watch bro. அன்ட்ரேட்டட் தானே. Blocking movement. ஆல் போட்டேன். டடா இந்த ஓடுங்க. Spike down A. Enemy spotted. அடப்பாவே. ஏய். Nice ball though. Last player standing. Spike planted. நீ எல்லாம் எப்பறா ஏஸ் எடுத்த புரியுதா? As much as this world hurt me, it's mine, and I will kill to defend it. Saving credits. I'm safe. அப்படியா சேவ் பண்ண மாட்டேன். என்ன பண்ணுங்க? சேவ் பண்ணு. சேவ் பண்ணாம சாவல எனக்கு நிறைய. Listening. No heroics. Follow protocol. Over there. Barrier deployed. எல்லாம் அஞ்சு இங்க இருக்குது. No surprises. பின்னாடி. Spike planted. Last player standing. யாராச்சும் என் கூட இருந்தா இது ஆக்சுவலா நான் முன்னாடி கஸ்டம்ல பார்த்து வச்சேன். இப்போ ஒரு வால் போட்டேன்ல, அது திறந்தா ஒரு பக்கம் தான் உடையும். நான் கஸ்டம்ல அதை பார்த்து வச்சேன். கூட ஏதாச்சும் உயிரோட இருந்தா இது சரியான லைக் சுத்தி விளையாடிடலாம். ஏன்னா உள்ள வந்து தான் உடைக்க முடியும், வெளியே இருந்து உடைக்க முடியாது. புரியுதா? அதுக்கு தான் அவனுங்க நீங்க இதுக்குள்ள பார்க்காம இத பாருங்க. நான் வெளியே வர முடியாதுல்ல, என்கிட்ட கன் இல்ல வெளியே ஃபைட் எடுக்கிற அளவுக்கு. இங்க நான் பிரேம முடிச்சிட்டேன் ஆல்மோஸ்ட். திரும்பி பார்த்தாலும் இவன்ட்ட செத்துருவேன்ல. எனக்கு லைக் நான் இவனை 100 முடிச்சு இருந்தேன் பிரேம. அதுக்கு மேல ஓவல. Sound sensor up. Listening. எப்பா மவுஸ் பாடே ஃபுல்லா இங்க ஸ்மோக்கிங்க. மீண்டும் ஏவா. ப்ரோ பீல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. பீ பிளான்டிங். Spike planted. Blocking movement. பீ சைடு உள்ளதா வெளிய நான் வால் போட்டேன். செகண்ட் சைடு பீ சைடு. இந்த பக்கம் நான் மெயின் வால் போட்டேன் ப்ரோ. பீ உள்ள இருக்கறவன் தான் ப்ரோ. Problem solved. No charges. One enemy remaining. எங்கடா இருக்க?
There. My own. Don't rush me. நான் உள்ளர உட்கார்ந்துட்டு ஒரு வேர்ல்ட் வேறே ஆடிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு பிளாங்க் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் எனக்கு. You will expect them to work. நான் பிளாங்க் ஓட கொடுத்திருக்கேன். மீதி 4 பேரை அது தேவையில்ல. பிளாங்க் bro. என்னோட வால்ல தான் bro நீ ஜெயிச்ச. ஒருத்தனை வெளிய விடல bro. ஒருத்தரை வெளிய விடலையா? ஆமாடா. கதார்னா. வெளிய யாருமே வரடா மெயின்ல. நான் மெயின் வால் போட்டேன்டா. bro இங்கே பால் போட்டீங்க. அவன் இங்க இருந்தான். அது எனக்கு தெரியாது. எனக்கு ஏன் bro புரியல. எல்லாமே நான் பண்ணிட்டா டியூலிஸ் நீங்க எதுக்கு இருக்கீங்க? நான் உட்கார்ந்து 4 பேர் இல்ல புரியல. வால் மொரட்டத்தரமான வால் தான் உங்களுக்கு ஜெயிக்க வச்சதே. வால் இஸ் விக்டரி. ஓ bro ஸ்பைக் ஸ்பான்ல இருக்கு. ஆர்பர் ஸ்பான்ல இருக்கான். ஓகே 64 அது ஜெட் ஆர்பர் ஸ்பான்ல லாண்டே பண்றானுங்க. Ultimate ready. Grounded. Pull them to their grave. Reeling them in. Spike planted. மார்க்கடா சொல்றியா லவடே. One enemy remaining. 3 Barrier deployed. Now I can focus. நீ இப்போ உங்களுக்கு அந்த யோரு எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா? என்னடா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா புரியல. ஏய் நான் இல்ல பிளாக் யாராவது கொல்லல. ஏங்க bro what I reeled in somebody, excuse me, reeling them ல நான் வேர்ல்ட் வார் 1 ஆடிக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்க அங்க உட்கார்ந்தீங்க. அதே bro நான் உன்னை யாரு உன்னை வெளிய எடுத்து டச் பண்ணாம பாத்துக்கிட்டேன். டச் பண்ணாம வெளிய இருந்து என்ன ஒருத்தன் டச் பண்ணா நல்லவே அந்த 6 பேர். Time to jump. அதெல்லாம் அதே கணக்குல வராது. எனக்கு வெளிய மொத்த வெளிய தான் என் கணக்குல வரும். இது இந்த வெளிய என் கணக்குல Get out of my way. I've got your trail. இல்ல யார் மேல bro? Spike down B. To be. Spike B bro. Spike planted. இல்ல யாருமே ஆடல அந்த ரவுண்ட். Last player standing. Cutting through. நான் த்ரோன் பீல ஆடறேன். bro ட்ரீட்டர்ல லைன் முன்னாடி கேள்வில கேட்காதீங்க bro. ஆவும் bro விடுங்க. திக்கு bro பீல யாருமே ஆடாம அப்ரோட் பண்ணுங்க பக்கியாருங்க. பண்ண ஆடுறதுக்கு தான் ட்ரெட்டடே வராடுங்க. அதுலயே கேள்வி கேட்டா ஆடுங்க. Auto clone. Police server party. Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. On my mark. Watching here. Sound sensor up. Set up around it. Listening. Hit them when they're not looking. Watch this. Here are they. Yeah. Enemy spotted. Blocking movement. Wait, finish. They will come. Wait. They will come. They are there. Someone's in Spike down A. Spike is safe. Stay there. Finish. Here. Coming man. Prepare for hellfire. Enemy defender spawn. Side irukanda. No escape. Side irukka. Changing side la. Kapi irukka. Last player standing. Time to jump. நான் வந்தேன் செத்துட்டேன். நான் பேக் பண்ண வந்து உன் பக்கத்தே அப்படியே உனக்கு பேர்ல எக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த இங்க
இங்கயா அப்படியே பார்லர் ஒரு எக்ஸ் இருக்குல்ல நான் தான் அது You want me serious? You got it. மெயின் இல்ல இதுல கபில வந்த ஏன் அங்க ஓபன் பண்ணீங்க லைக் அடுத்த அவனுங்க ஹோல்ட் பண்ணி தானே உங்களுக்கு விட்டானுங்க பீல இருந்தேன் இல்ல உள்ள நான் வெளிய வந்துட்டேன் ரைட்டுக்குள்ள இருந்து வந்து அடிச்சானுங்க Listening. The Phoenix bot. Blocking movement. Enemy spotted C. C உள்ள போறானுங்க bro. டோர் ஓபன் பண்றானுங்க. இல்ல பி டோர் ஓபன் பண்றானுங்க. C ல பிக் எடுத்துட்டு C தான் கெட் டேஷ். இன்சைட் C. C உள்ள இருக்கான் bro ஒருத்த. நான் கெட்டுட்டேன் bro. எல்லாரும் கெட் ஆச்சு. ஆல்பா. Spike planted. ஆல்பா வீரனும் தானா. நீங்க ஏல செத்த. ஏல ஒரு பிக் எடுத்தேன். நான் ஸ்டிங்கர் சேவ் பண்றது. பிக் எடுத்து சேவ். Over there. Sensor trip. Last player standing. 1B. Yeah, open the reload. I hate to say it, but probably best to play play as a team. What's the plan? அப்படியே பண்ணு. ஆமா. புல்லட்ல 4 புல்லட் வரைக்கும் சுட்டுருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் 20க்கு ப்ளஸ் தான் அந்த நீங்க பாட்டுக்கு ரீலோட் பண்ணீங்க. அப்படியே பண்ணு. அப்படி பண்ண கூடாது. Sound sensor up. அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க? இல்ல நீங்க அப்படி பண்ணேன்னா எஸ் நான் டீபால் போடுறேன். Barrier deployed. ஸ்பைக் இங்க இருக்கு. விட்டுட்டு வந்து எடுப்பானுங்க. Bro, Phoenix, what the fuck are you doing, man? Bro, விட்டான் bro, பாட்டிங்க விட்டுட்டு வந்துட்டான் bro. Idiots. You get a போதி bro, Phoenix. You're done. Yeah, planted. Spike planted. Out of charges. Help பண்ணுங்க. You're nothing. Flash. ரெண்டு bro, ஜெட் ஒன்னு பின்னாடி நினைக்கிறேன். லைக் ஹெவன்ல Player standing. உள்ள ஆப். One enemy remaining. ஹெல் செக் பண்ணிக்கோ. எனக்கு ஹெல் மாதிரி எங்க பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஷாட். அவனுங்க அங்க தான் மார்க் பண்றானுங்க. நாங்க தான் கம்பன். Rush me. இருக்க டைம் இருக்கு. Clutch. உனக்கு பின்னாடி நீ இறங்குன தெரியுமா ஹெவன்ல இருந்து? உனக்கு பின்னாடி இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். இந்த லவடே ஃபீனிக்ஸ் போயிட்டு டோரை ஓபன் பண்ணிட்டு வந்துருச்சு. நிக்க கூட இல்ல. டோரை ஓபன் பண்ணி விட்டு பின்னாடியே அவன் பின்னாடியே ரேஸ் ஓடி வரான். Reload him. கிளாஸ் வேற அடிச்சு விட்டுருச்சு. எதுக்கு அடிச்சதுன்னு தெரியல. எனக்கு ஒரு மிஸ் கிடைச்சா. உனக்கு அடிச்சுட்டானா? Sound sensor up. ஐயோ ஃபிளாஷ் வருது. நல்ல வேளை யாரும் இல்ல. நான் வெயிட்ல ஓடி டோர் பக்கம் ஓடிட்டு இருந்தப்ப அவனுக்கு டோர் கதவு வேற பேஸ் எடுத்தா. Time to jump. ஏய் மாட்டப்பா. Reload. Spike down B. Pull them to the grave. Reeling them in. No, ஒரு பாடி. Prepare for hellfire. Sensor down. You are unmade. You will not kill my ally. அப்படியே சீப்போ சொல்றது இல்ல சீப்போ. பி நான் பாத்துக்கறேன் சீப்போ. இல்ல டோர் அந்த சைடு போல. B back side down. One enemy remaining. Last B side back side. Spike down A. இந்த வால் இருக்கேடா. வால் ஓபனுங்க. இந்த வால் தானா? அவன்ட்ட ஸ்பைக் இருக்கு நான் செக் பண்றேன்.
இங்க இல்ல. Go and meet your maker. Match point. I need a drop. Careful now. ஆர்மர் அல்ட் Their போட்டு தூக்கினே desperation இருக்கேன். will be dangerous. 32 இல்ல பாம் பண்ணிக்கிறேன். Sound sensor up. அந்த சேவிங் கொண்டு வரலாம் போல இருக்கு. 80 அடிச்சிருக்கேன். சேஞ்ச் அடிச்சிருக்கதா? தோணுச்சு. 140. நான் 80 அடிச்சேன். I will not die today. I need backup. Get out of my way. Blocking. I've got your trail. Multiple enemies C. C multiple அடிக்கிறேன்டா. ஏடோ பிரீமியம் மாட்டேன். C multiple. Target down. எல்லாரும் சீடா. Spike planted. நான் செத்துட்டேங்க. Last player standing. Don't start resting. Still work to do. Good. Sound sensor up. Listening. Let's fly. Sound sensor up. Barrier deployed. Multiple enemies A. ஏனா ஒன்னு C கொடுது. No surprises. ப்ரோ இங்கோத்த. இங்க தடே இருக்கா. No escape. One enemy remaining. ப்ரோ மிட்ல நட்ட நடுவுல இருக்கான் பாரு. Down A. Easy kill. Defenders win. 46. I'll handle this. மாசா கில் எடுத்தே லாஸ்ட் ரவுண்ட். டேய் தூங்குடா. 4 மணி ஆச்சுடா. 4 கரை வர்க் பண்றியா இல்லையா? நான் வர்க் பண்ணுவேன். வீட்ல இருந்து வர்க் பண்றேன், வெளிய வர்க் பண்றேன். சீ, ஆபீஸ் வர்க் பண்றேன். ஆபீஸ் போக முடியாதே. I mean, you need to do something. விடுவாங்களான்றது தான் டவுட்டா இருக்கு. இல்லடா நீ பேசுறத விட மாட்டாங்க. இப்பதான் சொல்ல முடியாது. என்ன நடராத்தி முடிச்சிருக்கேன் நான் காட்ட முடியும். 1775 175.
பண்றோம்? வைப் பண்ணிருந்தேன். என்ன வைப் பண்ணிருக்கீங்க? டீம்லயா? பாத்தா என்னென்ன கலர் இருக்கு? டிஃபால்ட் மஞ்சள், ஆரஞ்சு, ப்ளூ, எல்லோ. என்ன கலர் வச்சுக்க போறீங்க? இப்போதைக்கு மஞ்சள் தான். பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கு. அப்புறம் ஓகே. நான் லோட்டஸில் என்ன ஏஜென்ட் ஆர்டர்னு டிசைட் பண்ணணும். நான் என்ன ஆர்டர்னு நினைக்க தெரியல. மாற்றி மாற்றி அடிக்கிறேன். Match found. பைண்ட். ஓகே, பைண்டில் நம்ம என்ன ஏஜென்ட் ஆடிட்டு இருக்கோம்? பைண்டா? ரேஸு தான் எல்லாத்தையும் பார்த்தாலே ரேஸு ரேட்டர் தானே. சேர்ந்து ஆடுவோமா? சேர்ந்து ஆடுவோம். என்ன அடிக்கடி ஆஃப் பண்ணாத. ஏன் எல்லாம் டியூலி செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பட்டு போறானுங்க. ரேட்டர் தானே. நைஸ் ஒர்க். அவர் தானா? ஏங்க போன மேட்ச்ல ஆடினவன் தாங்க. ஃபுல்லாக டியூலிஸ்ட். பசிக்குது எனக்கு. ஆர்டர் பண்ணிட்டா ஆர்டர் பண்ண காசு இருக்குங்க. ஆர்டர் பண்றதுக்கும் எதுவும் இருக்காது ஆக்சுவலா. பட் ஆனால் காசு இல்லை. ஜிபே அனுப்புறேன் ஆர்டர் பண்ணுறேன். அதெல்லாம் வேண்டாம் ப்ரோ. ஜிபே பண்ணால் அவட காசு இருக்க முடியுமா முடியாதா சொல்லு. என்னது? அவட காசு அனுப்பினா அதை வச்சு ஆன்லைனில் பே பண்ண முடியுமா முடியாதா? ஆஹா அந்த பஞ்சாயத்து வச்சிருக்கேன். இல்லை, எனக்கு ஜிபேலேயே ஒர்க் ஆகாது. நீங்க எனக்கும் அனுப்பவே முடியாது. எனக்கு ஜிபே அனுப்புறதுலாம் பண்ண முடியாது. பேங்க் அக்கௌண்ட் ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் தான் இருக்கு அதுல லிங்க்கு. ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போகலன்னா பிளாக்டாக இருந்தது, டிரான்சாக்ஷன் பிளாக்காக இருந்ததுன்னா அது போகாது. Match found. They think I'm an old dog? I'll show them just Deadlock பண்ணா deadlock ஆடு. டெட்லாக்கா? அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் ப்ரோ. நம்ம பாட்டுக்கு நம்மளுக்கு எது நல்ல ஆடணும்னு தோணுதோ அதை ஆடிட்டு போகலாம். அதுவும் அன்ரேட்டர்ல அதான் யோசிக்கவே கூடாது.
They picked the wrong day to mess with our world. Bro, game ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் மூவ் ஆயிட்டேன் ஆல்ரெடி. நீ எங்கடா இருக்க? நான் பேட்ல இருக்கேன். அடடா. Smoke's down. Enemy spotted A. Alto Luca. Luca வாஷரா. Smoke's down. Smoke போட்டுருக்கேன். Planting B. Spike planted. Multiple enemies B. Molly. வேணா மாறி இருக்கான். One enemy remaining. Careful now. அங்க சுத்தி வரண்டா. Last player standing. அப்படியே பேடிடா. ஆஃப் பண்ணிருக்கியா? 13 bullets. This is nothing. எப்படா இப்போ 4 5 இல்ல லாஸ்டா ஒருதர நிப்பாட்னல்ல சாவப்புறம் தெரிஞ்சிச்சு அமுக்கி விட்டு The symphony of death. Don't worry. நீங்க எனக்கு ஸ்மோக் பண்ணிட்டீங்க. ஹுக்காவ தான்டா ஸ்மோக் பண்ண இந்த right here. நான் அப்படியே ஜூத்திட்டே வந்துட்டேன். ப்ரோ எனக்கு எப்பறம் பத்திரியோ நான் மினிமம் 10 மணி லாங்ல ஆடிட்டு இருந்தேன். நான் அவனுக்கு ஹுக்கா தானே ஹுக்கானோனே ஹுக்கா ஸ்மோக் பண்ணிட்டேன். I'm saving. யாரு ஃபீனிக்ஸ் கடைசியா Launching smoke. யாரானே ப்ரோ Caution here. Enemy spotted. 130. ஏன் ப்ரோ அது சும்மா ஒரு ரவுண்ட் ஸ்டார்டிங்ல போட்டுறான். அவன மதிக்க வேணாம். Stay down. ஏனா 130 குத்தேன். எவ்வளவு ஹீல் பண்ணான்னு தெரியல. Last player standing. குத்துடா. புரியல என்ன பண்றானே. Anyone have any splints? I may have jabbed my fingers. Multiple fingers. எண்டல் Need equipment. வாங்கி தருவேன்னு சொன்னேன். Thanks. சொல்றேன்ல. ப்ரோ அனிமேஷன் வாங்கலையா? வாங்குனேனே எனேபிள் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இல்லடா எனேபிள் ஆயிதான்டா. எப்படி தான்டா வரும்? இதான் அனிமேஷன். எனேபிள் பண்ணிட்டேனடா. Reloading. Launching smoke. Someone's A. Smoke's down. Reloading. Stim beacon here. Careful now. Molly. கிட்டா ரைட் ஆச்சு. ரைட் வரல. ஸ்மோக் பண்ணிட்டாம்றானே. Smoke. Enemy spotted A. My ult's ready. Someone's A. Go get him. One enemy remaining. Left. One left standing. Reloaded. We're gonna win. Yo. No other option. RG. Let's go. RGX classic நல்லா இருக்கே. கீழ கிடந்து இப்பதான் எடுத்தேன். ஓ அதான். இங்கேறலாம் அப்புறம்.
எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த கிளாசிக் எனக்கு பிடிக்காம போயிடுச்சு. காசு செலவு பண்ணுறாங்க. அதுக்கு இல்லடா, எனக்கு இருக்கிற கிளாசிக் பிடிக்கவே இல்லை. இந்த ரவுண்ட் அசிஸ்ட்டை போட்டு அள்ளிட்டேன். ஸ்மோக் போட்டு போட்டு Smoke's down. A shot, push A shot. Multiple A shot. Launching smoke. Put your eyes. Stim beacon down. One enemy remaining. Spike down A. Inside lamp, 50 low. Nice, yaar. Racing. Now do it again. Blind அடிச்சு ஏறானுங்க bro. Blind அடிச்சு ஏறானுங்க bro. நான் 2 ரவுண்டா blindல அடே பேசிட்டு இருக்கேன். நான் இந்த ரவுண்ட் செத்தனா அடுத்த ரவுண்ட் ஆப்பாங்க. உனக்கு எல்லாம் டியூல செத்துட்டு சேஃப் ஆடுறானுங்க. புரியல எனக்கு. I'll play batch. Launching smoke. Hey, multiple. ஆடா நான் F க்கு பதிலா GM கிட்டேன்டா. காப்பாத்தணும். ஃபீனிக்ஸை பாரு. ஃபீனிக்ஸ் உள்ளே உட்காந்துருக்கு. ஃபீனிக்ஸ் ஷார்ட்ஸ்லேயே உட்காந்துருக்கு. Last player standing. Spike down A. நான் போயிட்டு இதை விட்டுட்டேன். As much as this world hurt me, it's mine, and I will kill to defend it. எதுக்கு தேவைன்னு எனக்கு தெரியல. போயிட்டு நல்லா பின்னாடி இருந்துக்க போறேன். பண்றோம். ரைட் உள்ளே போகணும். ஏய் நான் வாத்தப்பட்ட. நைஸ் வர்க் ஓபனன்ட் ஆபேட்டா ஓபனன்ட். நைஸ் வர்க் ஓபனன்ட் இருக்கான் பார். நைஸ் வர்க்கா. ஓபன்டாங்க. Smoke's down. Enemy spotted A. Open up the sky. Caution here. Smoke's down. Bra. இவன் சைடுல ஏறிட்டான் bro. உனக்கு தான் ஆல்ட். இங்க தான் இருக்கா. Oh yeah, monster on the loose. அங்க ஒரு ரெய்னா இருந்தான். ரெய்னா எப்ப செத்தானே எனக்கு தெரியல. ஓபன் ஐடியா. நான் 2 ஷாட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். Spike planted. Reloading. Enemy spotted A. Last player standing. Embarrassing. My ultimate. Surrounded by minha família. We won't lose. bro ஸ்டிம் போடு bro. ஸ்டிம்மா போறேன். ஸ்டிம் போட்டு நம்ம அப்படியே ஒரு நைட் எடுத்துட்டு ஓடுறேன். இங்க ஸ்மோக் போட வேண்டாமா? ஸ்மோக்லாம் வேண்டாம். கண்ணு தான் ஃபுல் ப்ளேசிங். ஓகே ஸ்மோக் போடுற. ஸ்மோக் புஷ் பண்ணு. ஸ்மோக்லாம் வேண்டாம். பிளைண்டா போட பெரிய ஆடம்டா. போடுறேன். பரவாயில்ல பாத்து. Stim beacon here. வராடே. What did I tell you? 50 அவன். Spike down A. இல்ல ஸ்மோக் போடுற அது பெரிய ஆடம்டா. ரெண்டு ஆங்கிள்ல பார்த்தா முடியாது. டெட்லாக் 50.
ஓ ரேடா பாரு ரேடா பாத்தியா One enemy remaining. Spawn, he went spawn. வரது பாட்டு மாதிரி ஓடுது. இவரோட இருக்கியா? ஃபேண்டம் இருந்துச்சு. நீ எங்க? ஃபேண்டம் இருந்துச்சு. அப்படியே ரைட்ல திரும்பி இங்க ஃபேண்டம் இருக்கு பாரு. அங்க தான் இருப்பான் நினைக்கிறேன். ஓ பி போய்டா நம்ம ரெய்னா பாட்டு சரியான பாட்டு bro. பி லாங் ஃபுட்ஸ்டெப்ஸ் ரா. இல்ல இந்த பண்ணாடா. ஃபீனிக்ஸ் பண்ணாடா. சாரி ஃபீனிக்ஸ் பண்ணாடா. 30 seconds left. பாக்கெட் மேல இருக்கு. ரீஹீட் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். இங்க நான் ஃபீனிக்ஸ் ஏல இருக்கான் செத்துரு முக்காசி 5 HP ஏல ஸ்மோக் ஃபீனிக்ஸ் கூட ஆடாதடா பட் 10 seconds left. இங்க பிளான் பண்ற டைம் இல்ல விடு சேவ் பண்ணு மாட்டதானா Thrifty. The gun புரியல கன் எடுக்காம எங்க போகுதுன்னு லாட்னா பிக் பண்ணல ஆனா லாட்டாவனே ஐயோ ரத்தத்தினால் தளம் கொடுத்த தெய்வமே இங்க பாரு ஃபீனிக்ஸ் பாரு காசு வேஸ்ட் பண்ணுது லவுட் என்னவா பாரு இருக்கிற 7000 ரூபாய் கீழ ஷாட்டி வாங்கி கீழ போட்டுருக்குது Launching smoke. Enemy spotted. one more two more உயிரோட யாருமே இல்ல வந்துட்ட சேஃப் ஆடு நல்லா சேஃப் வந்துரு நான் சேஃப்லாம் ஆட முடியாது என்கிட்ட ஸ்மோக்கும் இல்ல எதுவும் இல்ல Last player standing. Spike planted. நம்ம ஃபீனிக்ஸ் த்ரோ பண்றான்டா 7000 ரூபாய் வச்சிருந்தான்டா இல்ல ஷாட்டி அவங்க கீழ போறான் நிறைய கட்டுவா My city needs me. I can't be away for long. ஏன் நம்ம காசு எடுத்துறோம் நீங்க நைஃப் வச்சு கொலை பண்றதுக்கு பார்த்தடே சமமா தான் இருந்தது அப்ப லாம்ப்ஸ்ல போய் ஆட்டம் வருவானுங்கன்றீங்க லாம்சா I'm watching here. நான் ஸ்மோக் பண்றேன் நான் சொல்றேன்டா அது ரொம்ப வைட்ரா Smoke's down. Okay. Smoke's down. டாப் பண்ணிட்டா போய் Careful here. Careful here. Launching smoke. Enemy spotted A. Reloading. ஸ்மோக் இல்ல Two shots. Right here. Molly. நான் எடையா வரேன் ரெண்டு பேரும் ஷாட்ஸ் தான் One enemy remaining. அங்கே தான் Spike நாங்க down A. ஆப்பு பாத்து Player standing. Clutch. நீங்களுக்கு ஸ்மோக்க போட்டு கொடுத்ததுக்கு நானே ஸ்மோக் வச்சேன் Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. சரி வாண்டால் வேணும் ஆண்டால் Need equipment. Thanks. வாண்டால் நான் புஷ் பண்ண போறேன் ஸ்மோக் போட்டு நான் ஸ்மோக் போட்டுக்கிறேன் நீங்க ஸ்டெம் போடுங்க நான் லெஃப்ட்ல ஸ்மோக் போடுறேன் Launching smoke. Dim beacon down. நான் ஓடிட்டேன் நான் ஸ்மோக் போடலப்பா அது ஏன் ஸ்மோக் இல்லப்பா ஓ ஸ்மோக் தான்பா நான் மக ஸ்மோக்கே போடலப்பா நீங்க லெஃப்ட் சைடுல போட்டீங்க ஏய் நீ ரைட்ல தான் ஆடுறேன்னு நான் ரைட்ல ஆட சொல்லவே இல்லையே பைத்தியம்
இவனை பார்க்கவே இல்லை ரேடாவை. Last player standing. நான் ரைட்ல பார்க்கறேன்னு சொல்லவே லெஃப்ட்ல ஸ்மோக் போடுறேன். டா ஸ்ட்ரைட் ஒரு நான் இல்ல போட்டுக்கறேன். ஸ்மோக்ல தான் பண்ணி மாட்டேன். My ultimate. Come on, let's go. ஏய் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அப்படினா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல நீடா இங்க இருக்கனே தெரியல. அதான் அது ஓஸ்மோக் குக்குல தான். நான் இங்க இருந்து இங்க போய்ட்டேன். நான் மாட்டிக்கிட்டேன் ஸ்மோக் குப்படாம. நான் படிக்கிறேன் அவனுங்க ஃபிளாஷ் போடுறானுங்க பை டெரிட்டரின்றானுங்க. பீக்கு போறாங்க அங்கதான் வர மாட்டறாங்க. புரியல. அங்கதான் வர மாட்டறானுங்க. அங்க புஷ் பண்ணாதான் எவனும் என்ன பனிஷ் பண்ண மாட்டான். எல்லாம் ஓமன் உட்கார்ந்திருக்கான்டா. மார்க்கெட் ஓமன் உட்கார்ந்திருக்கான். எப்பவே 100%. மார்க்கெட்ல தான் உட்கார்ந்திருக்கான். பாத்துக்கலாம். டெஃபினட்டா ஓமன் உட்கார்ந்திருக்கான். நான் எப்படி நடந்து தான் போவேன். இங்க ஓல் Smoke's down. என்ன சொன்ன? வர மாட்றாடா. My ult's ready. கமிட்டா. Open up the sky. Smoke's down. உனக்கு ஸ்மோக் போட்டேன். Spike down B. லாங் அவுட். Last player standing. லேட் ஸ்மோக். நீங்க ஏன் ஊக்காக்கு ஸ்மோக் போடுறீங்க? Spike planted. 78 deadlock. Heaven. Pakla. 78 அவன். One enemy remaining. பின்னாடி. நான் என்ன நினைச்சேன் இங்க வந்து ஸ்பைக் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு ஆடிலாம் நினைச்சேன். டெட்லாக் அதுக்குள்ள வந்துட்டான். Last round before the switch. Here. Half time. Don't save a thing. பின்னாடி இருக்கும்போது ஏய் நீ செத்துட்ட. இல்ல நான் நீங்க ஸ்மோக் போடுறீங்க அவனுங்க ஸ்மோக்னு நினைச்சு அப்டிராஃப்ட் அடிச்சு வெளிய வந்தேன். ஆட்டோ ஸ்மோக் இல்ல. அது மட்டமான சரி எனக்கு கன்னு கொடுக்கணும். என்ன உண்டா? Need equipment. Thanks. Watch and learn. Get out of my way. Smoke. Okay. The hunt begins. Flash. Ready. Spike planted. பிளான்டே பண்ணானே. வாங்க நான் Dim beacon here. Reloading. Launching smoke. Last player standing. ரெண்டு பேர் ஷாட். Enemy kill. ரெண்டு பேர் ஷாட். Blocking sight. One enemy remaining. I tried my best. Bro புரியல. நாலு டியூல சேர்த்துட்டு என்ன பண்றானுங்க? Switching sides. ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டானுங்க. Let's ruin their day. டிஃபெண்ட் பண்ண துப்பலாம சுத்துதுங்க. Smoke's down. ரைட்ல இருக்கான்டா ஒருத்தன். I think so. Right here. Right உங்களுக்கு ஸ்மோக் குள்ள இருக்கான். Your fault. Plant the spike. Spike planted. CT sound எதுவும் கேட்கல இது. Smoke's down. One enemy remaining. Enemy spotted A. லைனா பாறா சேஃப் ஆடு. டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்.
don't have a single life worth saving. Let's turn this around. Enemy spotted A. Reina. Launching smoke. One enemy remaining. Heaven. City. Hold up. Launching smoke. Dim beacon here. Sati. Reloaded. முடியுமா? என்ன pistol? Win. Show me where to go. Pistol இருக்கா? என்ன pistol வச்சிருக்கீங்க? ஐயா. என்னங்க நீங்க? நியாயம் பண்ணுங்க. யாரு ப்ரோ பிளான் பண்ணா? நட்டரோட லைனப் இல்லாத இடத்துல பிளான் பண்றான் அது கிட்டவன். சரி வேண்டாம் விடுங்க. வேண்டாம். எனக்கு காசு இருக்கு. போனஸ் ஆடு. எனக்கு போனஸ் தான். காசு கொடுங்க. அடுத்த ரவுண்ட் நான் zero. I dropped this bike. I have this bike. next round Smoke's down. Spotted A. இதா க்ரோன் வைடா. Okay. நான் next round வாங்கிக்கலாம். கந்தரகனங்க ப்ரோ ரெடியா கந்தரகனங்க ப்ரோ. Last player standing. Spike down A. பேசுறதுக்கு தான் நீ லாய்க்கு. ஆப்போனன்ட் Keep it fresh. இந்த பேரு பிளாட் அவுட். வாங்கி கொடுங்க. Need equipment. Phantom. Need equipment. Fighter. Can I get a drop? Keep up. Launching smoke. Dim beacon down. Smoke's down. Plant this spike. ரைட் கந்த புல்லட் பேச்சிருக்கு ப்ரோ ஸ்பான்ல. Someone's in defender spawn. எனக்கு நெக்ஸ்ட் அடிக்குங்க. டெவரங்க. யாருமே இல்ல. TPP. Launching smoke. TPP. ஆமா போணும். You plant I'll play for lineups. Plan. என்ன plant? Right side இருக்குடா. Spike planted. My ultimate's ready. Okay. One enemy remaining. 50 low. Last player standing. Hookah last 50 low. Ultra के double तीटा. ஈகோ பீக்கிங் வச்சிட்டீங்கங்க. அது ஒரு லூசு. ஐ லவ் இட்.
Don't start resting. Still work to do. entry எடுத்து கொடுத்தேன். நெட் கட் ஆயிட்டோம் போச்சு. ஊத்துத்தனமா எதுக்கு நெட் கட் ஆகுதுன்னு தெரியல. டிடிக்கு போறாங்க கட் ஆகுது. Together. Let's drop. What's this? No, you don't. Agrodava. Smoke's down. Agro. One enemy remaining. Down. Avana tipena. Namba Plant the spike. Hey, inge plan பண்றா. Inge plan Plant the பண்றா. spike. ஏன்டா இதே பண்றா? Spike planted. ஒரு ஸ்மோக் இருக்கு. என்னமா? Flawless. FK வா? இல்ல. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Fantastic. Need equipment. Thanks. இவங்க பிளான் பண்ண மாட்டேங்குது. நான் உள்ள வர முடியாது. நீ தான் பிளான் பண்ணனும். நான் லைன் அப் கழிச்சிருக்க. அவன் எலிமினேட் விட்டாடு. Keep up. நானா சிம் தட்டா. இவனையா? இல்ல. Stim beacon here. நீங்க தான் முன்னாடி போறது. Bomb buddy out. Flash. Smoke's down. Plant the spike. ரைட் சைடு பிளான்ட். Spike planted. ரைட் சைடு பிளான்ட். சிட்டிக்கு போய்ட்டான். Enemy spotted B. Put down. Next. Launching smoke. அப்புறம் சிட்டி. ஸ்மோக் பண்ணிட்டாங்க. அவுட் சிட்டி. One enemy remaining. எங்க? இல்ல. சிட்டி. Volley. Glitch pop pistol வாங்கிட்டேன். You say something? Sorry, ears still ringing. Go in A. Glitch pop pistol வேணுமா? வேணாம்டா. சரி போடுங்க. ஓகே. Open up the sky. Blocking sight. Spike down A. Deep fried. Enemy spotted A. Launching smoke. Stim beacon down. My territory, my rules. I have them now. உள்ள இருக்கான். Inside lamps. Save. Reloading. சாரி. ஸ்மோக் உள்ள இருந்தேன். நான் 8 எடுத்து வச்சிருந்தேன். Bro. 7 shots last two. Spike down A. Last player standing. என்கிட்ட எதுவுமே இல்ல. இவன் எங்க என்ன பண்ணிருந்தா? He will come to take the ult. Grenade. He can ult again. One enemy remaining. Go get it. I have the spike. Satchel out. 30 seconds left. TP. Up, get up. TP wait. Like, Spike planted.
டிபி டிபிடா பாவி பாத்தா டுடே அவுட்லே பண்றாங்க அவன் அவுட்லே பண்றாங்க Match point. No one beats my firepower. I got this. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் உள்ள போயிட்டேன் நான் வந்தேன் ரெகுலரே உள்ளர ஓடுனீங்க மாட்டிக்கினீங்க நான் அடிச்சுதான் நினைச்சேன் ஆக்சுவலா நான் அந்த பக்கம் அடிக்கிறான்னு நினைச்சேன் ஏன்னா அந்த பக்கம் தான் எவ்வளோ சண்டை போட்டுட்டு இருந்தோம் நான் தான் நான் உனக்கு கழுட்டு அடிக்கிறான்னு நினைச்சேன் சரி இந்த பக்கம் போயிடலாம் நான் விடுந்தேன் அதுக்குதான் நீங்க மாட்டணும் Get out of my way. க்ளோஸ் ஷாட் Smoke's down. Oh my god. என்ன பண்ணிட்ட பேக் ஸ்டெப் ரெண்டு ஷாட் Smoke's down. Spike down A. இது அதுக்கு மேலங்க சேல ஏங்க ஏன் கத்தி வச்சு One enemy remaining. Last player standing. பார்க்கலாம் வேணா பார்க்கல ஷாட் ஓபன் வா இல்ல Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. நீங்க இல்ல ஃபீனிக்ஸ் போட்டேன் அண்ணா பரிமா அது என்ன டான்ஸ் கண்டு கிடைக்குமோ இங்கடா இருக்கா நாளை வந்து ஒன் டாப் வாங்குனாங்க சாடா Launching smoke. Dim beacon here. Bomb buddy out. Plant the spike. One enemy remaining. Flawless. Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. Know what to do. Launching smoke. Enemy spotted A. Dim beacon down. Reloading. Still inside. Smoke's down. Multiple enemies A. My ult ready, like. There. Reloading. Sorry, bro. இப்போ சைட்ல தான் ப்ரோ Reloaded. ப்ரோ சம்பந்தமே இல்லாம பிளான் பண்றாங்க திருப்பி Launching smoke. சிட்டி Molly. 80 One backstab enemy remaining. Gekko 90 lo CT still உள்ள பின்னாடி விட்டானுங்க பாருங்க பச்சிக்காரங்க திருப்பி புரியல Satchel out. You man ready for a light show? நான் ஷார்ட் எடுத்துட்டு போய் டேஷ் பண்ணும்போது ஷார்ட் எடுத்துட்டு டேஷ் பண்ணேன் பண்ணி ரைடாக போட்டேன் ஓ had no sense
Let's fly. இந்த ஏசம் புளுத்தி மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Smoke's down. Stim beacon down. Close. TP. Satchel out. Jet's grounded. ஒளிஞ்சிருக்கான்டா. பேக் சைடு இன்னும் ஒருத்தன் Launching smoke. என்ன பிளான்ட்? டிஃபால்ட் நான் என்ன போறேன்? One enemy remaining. My ultimate's ready. Enemy spotted A. எங்க நான் சொல்றேன் Molly. கரெக்ட்டா இருக்கும். too early. Right here. கரெக்ட்டா இருக்கும். வர மாட்டான். சேவ் பண்ணுது அப்பா. Last player standing. The enemy only looks composed. நம்ம பி போலாமா சரி ஆமா பி போலாமா ஆஸ்தான் Need equipment. Thanks. Okay, மாடா. No. Need equipment. No. சும்மா சீலாம். அதுக்குல. எனக்கு இது சார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே ஃபைன் இன்னொருதா. வாங்க இன்னொரு. வாங்க. Stim beacon here. Come on, let's go! Launching smoke. Spike planted. Smoke's down. சிட்டி ஸ்மோக் பண்ணிட்டேன். Got him. The hunt begins. Oh yeah! Monster on the loose! Open up the sky. One enemy remaining. Satchel out. Molly. இப்பயும் ரேனா அழுத்து போடல லாஸ்ட் ரவுண்ட் Sudden death. Let's get these idiots. எனக்கு சாட்டி கொடுங்க நான் பி போறேன் Let's make some chaos. 2 1 go Launching smoke. Stim beacon down. Spike carrier down. A. I have this Spike down A. grenade. கிராபிக் போட்டுடா. இங்க ஒண்ணுமே இல்ல ஆக்சுவலா ஐயோ இல்ல காரணம் ஓகே ரொட்டேட் பண்ணிடுங்க 2v3 possible Smoke's down. Now we're cooking. இது வழியா போறது தான் பெட்டர் இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் உங்களுக்கு Launching smoke. One enemy என்ன remaining. பிளான்ட்? என்ன பிளான்ட்? லெஃப்ட் சைடு ஓ Attackers win. Feeling proud. பண்ணீங்க ரெண்டு பேரும் 2v5 பண்ணீங்க நான் என்ன ரெண்டு போட்டேன் ஆமா அவங்க மூணு பேரும் போட்டான் இல்ல ரேனா எனக்கு கீழ இருக்கும் எனக்கு மேல இருக்காங்க இல்ல
Good night, bro. Good night. Bye, bro. Bye. Bye.